Good morning, everyone, and welcome to 3 days national webinar on curriculum planning and development by Sneha Sadan College of Special Education, Angamaly, in collaboration with Rehabilitation Council of India. Thank you for taking the time to join us today as we talk about curriculum planning and development. We are pretty sure you will be leaving with a detailed outlook on the curriculum adaptation, curriculum designing, curriculum virtual learning, and technology in curriculum implementation after these 3 days of webinar series. Let me remind the ground rules of this webinar to provide the best experience for all of us. Delegates are requested to mute your microphones and switch on the camera throughout the session. And to make sure we are helping you as best as we can, we have a chat box to source your questions and concerns. Feel free to drop questions on the topic or share your struggles and experiences. And we would love to hear from you, and you will be allowed to ask questions at the end of each session. You also require to timely send evaluation forms of each session to secure your CRE points as mandated by Rehabilitation Council of India. Let's move on to the inaugural session. It is mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. I'd like to call upon Sister Vimy Vincent of DED Special Education to pray for us. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Thank you, sister. We all feel blessed indeed. I would like to call upon Sister Joffy Maria CMC, the proactive and efficient DED coordinator of Sneha Sadan College of Special Education, for the welcome address. Very good morning, our honorable guests, special educators, and our colleagues. It's my great pleasure to welcome you all to the national webinar. We are very privileged to host this national webinar on curriculum planning and development in collaboration with Rehabilitation Council of India. Success is not a key to happiness, but happiness is the key to success. If you learn what you are doing, it will be a successful one. With the great quote in this informative occasion, I proudly welcome our honorable guest on behalf of Sneha Sadan College of Special Education. First of all, I welcome our distinguished guest of honor, Dr. Jairaj sir. Sir is a former director of State Institute for the Mentally Challenged, was a single-man commission appointed by the state government to study the problem facing special children. Presently, sir is the director of Vocational Training and Placement Center for Adults with the Intellectual Challenges under the UL Foundation, working out of Nayanar Baliga Sadanam in Kozhikode. He is a proprietor of the great personality who is ready to do anything for the all-round development of children with the special needs. Sir, we are very happy to be presiding over this webinar. On behalf of Sneha Sadan College of Special Education, a warm welcome, sir, to this national webinar. Reverend Father Martin, SDB, Principal of Don Bosco Central School, Angamaly, agreed to inaugurate the webinar and joining with us on this auspicious occasion. Father is currently served as the ICC coordinator of Angamaly region. He is philanthropic toward humanity. It proves his genuinity of the personality in all his apostolic work.
He's a great visionary whose life is imbued with faith in the providential care of God. On behalf of Sneha Sadan College, a warm welcome, Father, for the inaugural function of this national webinar. Mrs. Elizabeth David, Zonal Coordinator in Kerala for Rehabilitation Council of India. She's a course coordinator, St. John of College of Special Education, Kottayam. She's an ardent supporter of this seminar and a great benefactor of this institution. Her presence and her directions are very much appreciated. On behalf of Sneha Sadan College and gathered here, warm welcome, ma'am. Dr. Sister Jisa Grace, the principal of Sneha Sadan College of Special Education, a dynamic leader, a well-wisher of this college. Warm welcome, sister, to this webinar. Let me welcome our dear teachers to take constant effort for getting fruitful effort from this webinar. It is a great gathering of teachers, professionals, research scholars, along with faculty members, and those who have joined their hands with zealous favor and to support us in addressing the topic of curriculum planning and development. I wish you an enjoyable time and hope that you benefit immensely from this national webinar. So may I extend to all of you a cordial welcome to national webinar and look forward to your creative interaction throughout this webinar. I am assured that our resource person will enrich us for the next 3 days with their challenging and creative presentation and interventions. They have been working for days to get ready with their scientific presentation. While thanking them for their readiness to join us and to make presentation on various themes connected with curriculum planning and development. May I extend to all of them a very cordial welcome to Sneha Sadan College. Once again, extended to everyone, a very warm welcome to all, and wishing all of you 3 fruitful days. May I remain. Thank you. God bless you. Thank you, sister. It's my pleasure to welcome Dr. Sister Jisa Grace, CMC, the committed, hardworking, and tireless principal of Sneha Sadan College of Special Education for the keynote address. Good morning, eminent scholars, honored guests, my dear faculty and dear delegates. As we all know, our world is heading towards a revolutionary change in our educational system. The field of special education also has to be upgraded to international standards in order to ensure the well-being of the students with specific disabilities. We are in this auspicious occasion of the inaugural ceremony of the national webinar on curriculum planning and development conducted by Sneha Sadan College of Special Education in collaboration with the Rehabilitation Council of India, New Delhi. Evolved throughout the era, curriculum planning and development have reached now to a concept of engagement. According to the research conducted by UNESCO IBS, real learning requires genuine engagement. Generally, curriculum focuses on the nature of the subject matter, the nature of the society, and the nature of the individuals. In our field of special education, it is much difficult to generalize the nature of the individuals, and hence many people tended to disapprove of the different curriculum approaches that have been designed in different parts of the world. But we can say that each of these curricula are precious when we deal with a wide range of children with special needs. In our career, we have gone through the educational philosophies related to curriculum like essentialism, progressivism, and reconstructionism, and have found the importance of each of these philosophies. And we are still trying to develop more philosophies
according to the present condition too. We are now here as special education professionals who continuously try to upgrade our skills in the respective field and contribute our part to the individuals with the special needs and thereby to the society. No child shall be left behind without having a platform to get themselves expanded. It is our responsibility as a special educator to upgrade them up to the standards, and we also have to ensure that they are not degraded by our traditional thoughts too. This comes the need for these upgradation webinars and seminars. We can grab some fruits from each and every presentations and talk, and then get the nutrients to feed our brain. When our brain gets a wide range of nutrients, we process them. Maybe our subconscious mind process them, and then we get to know that we must change. I hope you will have 3 most productive days of interesting and stimulating sessions. I sincerely hope that this webinar will be beneficial for all of you and will offer a great opportunity for you to share knowledge and experience. Wish you all the success in your journey ahead. I wish that all of you grab the fruits and feed your brain. Once again, extending to everyone a very warm welcome and wishing all of you 3 fruitful days. May I remain. Thank you. May God bless you. Thank you, sister. It's my honor and privilege to welcome the eminent personality, Dr. Jayaraj MK, Director of ULCCS Foundation and Chairman SOB Kerala, who is a former director of the State Institute for the Mentally Challenged, was a single-man commission appointed by the state government of Kerala to study the problems facing special children. Let me welcome Dr. Jayaraj MK for the presidential address. Welcome you, sir. Hello. Hello. Yes, sir. It's Hello. audible, sir. Okay. Welcome you, sir. Meanwhile, yeah, thank you. Meanwhile, my connection has stopped. That's why happened. Okay. Can I speak now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Respected speakers in the dais and the delegates who are attending from all over state or India in this auspicious program. I am very much privileged and I am very pleasure to participate in this program because I have a long-lasting relationship with Sneha Sadan since its inception itself. My best sister Disa Grace and other friends are invited to participate in this program, and I am very proud of you to invite me in this August program. It is already
given a correct direction and orientation into this holiday programs by Sister Gisa Grace by her keynote address. As she rightly pointed out, every curriculum, planning, and development should have certain peculiarities, which are one is it should be revolutionary. It is revolutionary because the society is evolving day by day by the development of the technology and new laws and acts in the society. We are very much proud of you, Kerala, having very special emphasis in developing curriculum planning by involving different stakeholders who are working in the field of education and special education. You might recall the effort made by SCRT in this regard, and they already started to implement some sort of effort in this area. But it is in the initial stage, we have to evaluate what is the benefits of this type of curriculum implementation in the area of the disability sector. I'm not elaborating all the points here because I'm very well aware that all the deliberations designed in this seminar or webinar is in such a way to get maximum potential to the delegates. And I noticed that all the aspects of the curriculum development and planning has included in the schedule of the program. Still, I have to point a few things in this issue related to the curriculum planning and development. Every curriculum planning and development should have children-oriented, children-focused, and also it has to lead to mainstream the people who are the beneficiaries of the curriculum into the society or in the mainstream. The quality of the curriculum is decided how far and how extent the beneficiaries of the curriculum to be included in the society or the mainstream of the society. Particularly this aspect is more important in the case of the children with the special needs. As we are all aware that the most marginalized sector in a society will be the people with various disabilities, particularly the intellectually challenged people. Recently, I went through a book written by Timothy D. Walker. He is an American teacher who works in Finland. And he written a book, Teach Like Finland, 33 Simple Strategies for Joyful Classroom. This book is widely discussed all over the world because nowadays the Scandinavian country has a great contribution in the field of education. So itself, the country has developed in such a way to create an important pivotal role in the social discourses related to the education. So Finland model is widely discussed all over the world. This Timothy D. Walker himself is from US, American. He was a teacher there for many years, but he never had a satisfaction while working in the US, because their system was not appropriated to the total inclusion of the children in that country. But in the case of the Finland,
particularly the Norway and other countries like such countries, having some models, they have set a precedence in the area of the education. In that book, he written how a curriculum is, or how the curriculum has to be developed in a society, and how far it will be influencing the total development of the comprehensive development of the society. Such experiences will be definitely help us if we are go through experiences. Curriculum development is a very big task. Actually, it is a very serious task. Moreover, it is a great challenge for the every society, because curriculum itself is determining the quality of the future, or the quality of the generation, or the quality or the maintenance or the its existence of the country itself. So it requires a lot of care and cautiousness, and having a comprehensive approach while developing a curriculum. See, curriculum is not the simple matter of the pedagogy. Pedagogy is also one of the part of the curriculum, and there are a lot of theories and principles in the education must be taken into account while developing a curriculum. Beyond that, the components of the psychological development, the sociological development, the politics, economics, philosophy, and special details of the scientific development in the area of disability education, and the disability itself is taken into account while developing a curriculum for implementation. So we require a comprehensive and scientific approach. We are all aware that the society is evolving. Even the word disability itself is an evolving concept. The concept of the terminology disability has a different meaning now when we are considering it was in the 25 years or 50 years back. This perspective has been changed. It is an evolving by collecting informations, by interacting with different disciplines and developing its own way. So the technology is one of the main objectives we have to address while developing a curriculum. We are all aware, we are all know that what a influence technology is making in the day-to-day life. And also, other aspect we have to consider is the law and acts of the land or society. It is also an evolving fact, because we all aware that in the early stage of the disability education, it was considered as a charity model. Now, charity model has been discarded in the area of the disability education. Now it is the human right issue. So we are pursuing or following the human right model. In this evolution, the society acquired a lot of information, lot of experiences, and they have a lot of planning how to make a person who are marginalized in the society to be included in the society or mainstream in the society. So we passed a lot of acts by the parliaments, different countries. And it is mainly focusing the equal opportunity of the persons with marginalized or persons at risk. And its contribution should be taken into account or considered in these discourses of the disability issues. Or in their rights has to be completely protected in this society.
So while considering planning and development of the curriculum, it is inevitable to take into account all these details, and it should be very effective to attain the reality of the inclusion, total inclusion of disabled people in the society. If it is not susceptible or it is not able to include the people in society through all the exercises of our education or training and everything, it is totally a futile effort. We are all, as a special educators or working in the area of rethink, seriously has to be rethink. How helpful, how far helpful, how extensively contributing our all the business or exercises for the inclusion of a person in the society, or how far helpful to mainstream the society. I think in the case of the disabled people, we starting from the point that the people with the disability has to be mainstreamed or included in the society. From where we start downwards, how the procedures, what are the ideas, what are the planning, and what are the things has to be taken, or what are the areas to be explored to make him mainstream or included in the society. So our ultimate objective should be the people has to be mainstreamed in the society. If it is not helpful to mainstream in the society by the marginalized or these marginalized people, I think we have to seriously taken, or we have to explore seriously what are the faults, what are the flops, what are the limitations of our exercise. I think all the delegates attended in this conference, webinar, having all the such an experience, wide and vast experiences to discuss all these things, and also the deliberations designed in this seminar also very much effectively planned, and I am firmly believe that all these seminars, curriculum, planning and development related to all the classes and all your discussions and interventions will be help to develop, help to give a new perspective for the curriculum development and planning in Kerala. And I hope all the delegates and participants, they are actively involving all the discussions and deliberations. And I am very much thankful to Sneha Sadan College of Special Education and RCI conducting such an important topic and selected such an important topic for this webinar, and wishing you all the very best for all the participants and also for the Sneha Sadan College of Education. And thank you. Thank you so much, sir. We are honored with your presence. Now we are moving to the formal inauguration of our webinar. Today, we have a great leader who always aim to provide the excellent educational programs and molds responsible, resilient, and confident students. Yes, it's none other than Reverend Father Martin Kurwan Michael, SDB, Principal, Don Bosco School, Angamaly, a venture by the Salesians of Don Bosco. With immense pleasure, let me invite Reverend Father Martin Kurwan Michael, SDB, for the inauguration. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. So, a very good morning to one and all present in this online webinar. Dear Dr. Jairaj, distinguished guests, panelists, experts, Dr. Sister Gisa Grace, the principal, Mrs. Bobby Wilson, the convener,
and you, dear delegates. First of all, I am privileged and deeply honored to be here with all of you this morning to inaugurate this national webinar organized by Sneha Sadan College of Special Education, Angamaly, centered on the theme curriculum planning and development. The ubiquity of this topic is relevant at this juncture when we are trying to make the special needs more socialized. It's also important for special educators and other professionals to apply the latest trends, philosophies, and scientific tools in supporting the most deserving souls with special needs. Today, the society has a responsibility to ensure that each affected individual gets an opportunity to achieve his or her potential. And integral learning, especially keeping the National Education Policy 2020 at the school education as well as higher education, giving thrust on learning which is holistic, integrated, enjoyable, and engaging. Hence, there arises a need for a curriculum framework that is well equipped with modern technology and catering to their particular needs. The children with special needs are not exceptions or appendix in the arena of learning. They are an integral part of you and me and the society. I had the privilege of associating with the government of India on two capacities, especially related to your theme of your webinar. First of all, I was a consultant with regard to the framework of National Education Policy 2020 on behalf of the ICSE Council, New Delhi. As all of us are aware, the NCF is being prepared by the government of India. So I was one of the consultants on behalf of the council. And one of the key and pertinent areas that came up for discussion while framing the national education policy was children with special needs. The second platform on which I had the privilege of interacting with the government of India was on the basis of an NGO, especially giving human right education today in the schools. And it has a lot to do today in the society. Earlier, as Dr. Jayaraj rightly mentioned, we were on a charity mode. They were considered to be some exceptions. Today, they are not exceptions. They are essentials of our society, of our learning process. I do visit schools as schools that are going for professional affiliation to the ICSE Council. One of the parameters that would be asked while the schools are inspected is precisely the question is, does the school have provision for children with special needs? If so, please provide the details. This is one of the strongest parameters towards the end of the directions that are given to the inspectors. And on this platform, I must confess, very often, this remains as a neglected sector altogether in the school area. Because schools are not prepared, individuals are not prepared, the society has no time to look at these individuals who need
extra attention and to address their own issues in their own platforms. And at this juncture, I believe this is a very positive and welcoming move from the part of this college. And I congratulate Sneha Sadan College of Special Education for proactively addressing this issue by hosting a national webinar, which may bring the topic to limelight, equipping and inviting many to fulfill their social responsibility towards children with special needs. I pray God's blessings upon all the resource persons, experts, and participants, that it is a golden opportunity to have a new perspective towards the same. Let there be fruitful, effective takeaways at the end of these sessions that would contribute substantially to the well-being of these less privileged, to whom we are trying to cater our very best. I wish all success and God's blessings upon each and every one of you. Once again, thank you, Sneha Sadan College of Special Education, especially Dr. Sister Isa Grace, who spearheaded this venture, along with Mrs. Bobby Francis, the convener of the program. May your efforts bear fruits. Wish all success for this national webinar, and God bless you all. Thanks to one and all. Thank you, Father. Thank you for your presence, Father. Today we have another personality with us, our constant support, the strong voice and the capable zonal coordinator of RCA, Ms. Elizabeth David. With great pleasure and honor, I welcome Ms. Elizabeth David for the felicitation. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. So, distinguished President of this inaugural ceremony, Dr. Jairaj M.K., Director, ULCS Foundation, the inaugural addressee of the conference, Reverend Father Martin, Principal, Don Bosco School, Angamaly, respected Principal, teachers, and my dear family of special educators, a warm good morning to you all. It's a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the Zonal Coordination Committee of Rehabilitation Council of India. Seminars are organized and conducted for the general audience to gain insight and information that would remain effective in their life, exercises, and work. Sneha Sadan College of Special Education, Angamaly, under the guidance of Dr. Sister Jisa, the principal, always aims to provide professionals in the field of special education a window to the wider world to view the trends and changes that happens in the field of special education. The National Conference on Curriculum Planning and Development is one such window for all of us to brush our knowledge and potential to face this competent world. It's an opportune moment to refurbish and debate upon the problems in the special field with our esteemed delegates from various fields and from the field of special education. The seminar schedule brushes upon a spectrum of exciting and benefiting themes that discuss the aspects of the need for curriculum planning and implementation. Each topic for discussion and debate for today's seminar was chosen keeping in mind the interest of the participants also. Through this seminar, an individual is given a platform to identify their vulnerable spots and gain understanding, focus on essential aspects, improve their quality, attitude, and confidence, and provide practical skills as well as the frequent changes that are needed
to suit their lifestyles. Yes, this will provide all participants a platform to change their mindset, to move from yesteryears to the current new year of development and technology. I ensure the seminar will be profitable and fruitful for everyone present here. A big appreciation goes to Dr. Sister Jisa and her team of faculty members for the pain taken to make the seminar a grand success. Definitely, this is going to be an eye-opener for many of us with regard to curriculum planning, the curriculum that we need to design for the benefit of children with special needs. Definitely, you will get benefited through this seminar. Have a happy stay here, get all your doubts cleared, and go with flying colors. Thank you, all of you. Thank you, Sneha Sadan, for the opportunity given to felicitate. Thank you, ma'am. Thank you for your support as always. Now we come to the end of the inaugural session, and I would like to call upon Ms. Bobby Francis, the smart and optimistic head of the department, B.Ed, Sneha Sadan College of Special Education, for the vote of thanks. Gratitude is the fairest blossom which brings from the soul. It is a great honor and privilege for me to express gratitude on this inaugural section of National Webinar. Let me start by giving to Almighty God for making this section a resounding success. Dr. Jairaj, MK, Director, ULCSS Foundation, President of this inaugural function of National Webinar. As we know, government is set to take a significant steps towards aided status to special schools for intellectually challenged. MK Jairaj Commission report approved by the government, but the decision had never reached implementation level. Jairaj sir is in rehabilitation field more than 30 years working for the upliftment of downtrodden. We are expressing our sincere gratitude towards you, sir, for presiding this inaugural function of National Webinar. Reverend Father Martin, Principal of Don Bosco School, who is inaugurated our National Webinar. Management includes planning, organizing, staffing, leading, controlling, motivating, and directing all the teaching and non-teaching staff of school. Reverend Father Martin has all the qualities of managerial functions. We are very happy and thankful to you, Father, for inaugurating our national webinar. Mrs. Elizabeth David, Zonal Coordinator of RCI. She always makes us feel that one of our family member of Sneha Sadan. Ma'am, we are always grateful to you for your concern and guidance. Thank you, ma'am, for your inspiring felicitation. I owe special gratitude to Reverend Sister Jisa Grace, Principal of Sneha Sadan College. Let us give a big round of applause for her. Her courage to take challenge as a part of personal growth. Even this national webinar is a part of that. Thank you, Sister. Sister Joffy, Coordinator of D.Ed course of Sneha Sadan College. She gives all the backbone support to the principal to do all the activities of our college. Thank you, sister, for your warm welcome. As you know, we are always talking about inclusion of children with special need. Curriculum designing and development is the most important part of inclusion. I think this webinar topic is very essential in this regard. So I hope this webinar help all the participants to do the curriculum adaptation and modification, which is highly recommended for children with special need. A special gratitude to all the participants of this national webinar for joining with us this auspicious occasion, and also all members of Sneha Sadan family for making this inauguration of national webinar a grand success. Thank you. God bless you. Praise to be Jesus. Thank you, ma'am. Once again, on behalf of Sneha Sadan College of Special Education, Angamaly,
I thank all the guests for your valuable time and welcome you all to this 3-day national webinar on curriculum planning and development. Welcome you all. So now we are moving to our academic sessions. For that, you will be getting 5 minutes time for a refreshment. Then after that, we will be joining with our faculty members. Thank you. അതെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യല്ലോ.
Hello. There is some technical issues. Please wait. Sorry for the delay. It's due to the technical error. Without any further delay, we are moving to our academic session. As we all know, it's a 3-day national webinar on the topic curriculum planning and development. We have our eminent speakers with us for the sessions. Today, we have 3 sessions. The first session by Mr. Vinay Chandran on the topic curriculum planning. Then we will be having 2 more sessions in the afternoon by Ms. Elizabeth Philip and by Dr. S.R. Mithil, PhD. So without further ado, let me welcome Mr. Vinay Chandran MP, Assistant Professor and Psychologist at KVM College of Special Education, Chertala, for the first session of our webinar on curriculum planning. He has done a number of presentations and worked as the convener of the Alappuzha District Local Level Committee of National Trust and as a project director in KVM Integrated Rehabilitation Center for Addicts. We are honored with your presence, sir. Once again, welcome you for the presentation, sir. Please, now the screen is yours. Thank you. Thank you so much, madam. Can you hear me? Yes, sir. We can hear, but due to technical error, it will take a little bit time to fix the PPT. But if you don't mind, you can start the session, sir. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you so much. So good morning, and all. I'm extremely happy, rather surprised, because I was invited to take part in this program only a couple of hours back. Unfortunately, the person who was scheduled to take the classes at this hour has some health issues. So I am invited, and suddenly I prepared a PPT and all for taking a first session this national webinar. So this is all about the curriculum planning and the implementation or development. I know it's a careful activity which requires a lot of planning. But unfortunately, I didn't get too much time to plan my session, even though I am trying it to make a success with the cooperation and prayers of all of you. I think I can make it in a convenient way. So thank God and thank you, Sneha Sadan, for inviting me to this wonderful program. Even though there is no PPT, we will start without making a delay. We will directly go to the presentation. And the presentation was entitled Curriculum Adaptations for Children with Reading Difficulty. I was sharing with you some important aspects regarding curriculum adaptation. And all of you are aware about what curriculum adaptation is. I think one of the most relevant and important concept which is introduced during this century is inclusive education. If you ask me which is the most beautiful place which I visited many times in my life, I will surely say it is the classroom. Because it is the classroom where my teachers guided me, taught me, and made me what I am.
So, in such a classroom, suppose students with different educational needs are coming for inclusive education. So it's really a challenge for the teacher to teach what is prescribed in the curriculum. As all of you know that the inseparable aspects in the classroom is curriculum and instruction. I think all of you are aware about the distinction between this curriculum and instruction. Curriculum simply means what to teach, what you are going to teach in a specific course or in a specific session. And instruction means how we are going to teach. So both of these are inseparable as far as the classroom is concerned. Moreover, it is really hard. It's a real challenge for the teacher if students with exceptional learning needs are present in their classroom. It is easy for a teacher to plan and implement curricular activities and learning experiences for students if they belongs to the same category in level or capacities and skills. But it is not true with children with special educational needs. There, the teacher have to work really hard to make access to the curriculum for children with disabilities. So, in an inclusive setup, it's really hard for the teacher how she or he can transect what is prescribed in the curriculum. When we think about curriculum adaptation, all of you know that it involves two things, a curriculum accommodation and a curriculum modification. There is a mathematical equation which says that curriculum adaptation is equal to curriculum accommodation plus curriculum modification. Curriculum adaptation involves both accommodations and modifications. Both of these concepts are different but seems to be confusing many times. So let me explain first what is meant by curriculum accommodation and what is meant by curriculum modification. An accommodation means you are making changes in how the child is learning. Whereas a modification means you are making a change in what the child is learning. So it's all about how and what. Curriculum accommodation refers to how the child is learning, and the curriculum modification refers to what the child is learning. So if you are making an adaptation in the curriculum, it simply means that you can alter mainly two components, how the child is learning and what the child is learning. If you're altering the component, how the child is learning, you are doing a curriculum accommodation. Whereas if you are altering the component that what the child is learning, then it is a curriculum modification. I can tell you an example to make it more clear. For example, if you are giving an extra time for the student to complete an assignment, means you are doing a curricular accommodation. Means you are changing how the student is learning. So you are giving an extra time to the child with a special educational need to complete a specific assignment. Suppose you are providing same information or same task to a student, but on a different level. Probably you may be heard about spiral curriculums. Nowadays, we have, okay, my PPT is available. Madam, please go to the third or fourth slide. Third slide, I think. Okay, this one, please wait, madam. Oh, okay, no problem. See, what I am explaining is that curriculum adaptation involves two things, curriculum accommodation and curriculum modification. Next slide, please, madam. Okay, this is what I have explained to you. An accommodation means you are changing how the child is learning, and a modification means
you are changing what the student is learning. Uh, I was detailing the example for curriculum modification. Suppose we are giving the student the same information at a different level. The difficulty level of the material is scaled down. That is an example of curriculum modification. I can tell you a concrete example that suppose if you are teaching addition of uh, fraction, suppose, or decimals, you will scale down the difficulty level of questions which you will give to the child with exceptional educational needs. Or otherwise, you can think that suppose you are teaching addition of 3-digit numbers to the You're muted. Sir, you're muted. So I think that is a minor technical glitch arise. It's So audible now, sir. curriculum. Okay. Shall I continue, madam? Yes, sir. No. Okay. Curriculum adaptation mainly involves two things: the accommodation and the modification. Now move on to the next slide. There you can see a clear distinction between the curriculum accommodation and modification. To make the concept more clear, we have the next slide, please. Okay, one by one it will be presented. And in curriculum accommodation, it's simply a strategy used to help a student with learning needs to access the same curriculum as his peer. So why you are making accommodation? Simply you have to increase the access of the child with exceptional educational need to the regular curriculum. Whereas in modification, next, madam. Okay, whereas in curriculum modification, it's a strategy used to help the student with the learning needs to achieve the same curriculum as his peer. So the clear distinction rests in two keywords, which is underlined there. In accommodation, the teacher tries to increase the access to the curriculum, whereas modifications are made for make the student achieve the goals which are specified in the regular curriculum. Next one. I hope you people are able to follow what this access means and this achieve means. If you have any doubt, you are free to ask. I can explain it more. As we don't have much time, we have to rush into the points. That is why I am not explaining much more. When you are making an accommodation, if you are trying to increase the access of the child with the special educational need to the curriculum, you have to accommodate the curriculum. Whereas in modification, you are trying to make the student achieve the goals which are specified in the regular curriculum. But here, the most important distinction between accommodation and modification is that in curriculum accommodation, the learning expectations and the outcomes are same for all students, regardless of the nature or intensity of disability. All the students have to learn the same thing and the outcome expected should be the same. Whereas in modification, the curriculum learning experience and the learning expectations and outcomes are different. I think I will have to go for a clear-cut example for this. Suppose when a student with a specific kind of disability enters into the school, in my presentation, it is all about children with reading issues. The child is unable to read. There are classroom activities and experiences where the student is expected to read. But the student face some difficulties in reading. In such a situation, you can alter the learning expectations or outcome. So there is no need to read the print, right? So you can hear the
text in the form of audio text. It is possible even with the technological help. And the expectation and the outcome at the very time is different. The outcome is the student is expected to read. So which means the student is able to read what he studied in the classroom, right? And you can use the same reading skill in the different environments of his daily life. But in the case of children with the disabilities, the expectations and outcomes are different when you think about curriculum modification. Next, madam. The important thing in making accommodations and modifications is that all these happens in a general classroom. Both the curriculum accommodations and modifications are taking place in the general classroom. So when you have to increase the access of a child with exceptionality to the regular curriculum, you have to think about altering how the individual is learning. If you are interested in achieving the same goals which is specified in the curriculum, you have to alter what the student is expected to learn as specified by the regular curriculum. And another most important thing is that in accommodation, the tools, materials, technology, visual aids, physical space, timing are used to help the student to access the curriculum. So in order to increase the access of the curriculum, the teacher have to use various tools, materials, help of technology and visual aids in the physical space and the timings, etc. Every aspect of the learning and teaching experience should be altered to increase the access of the child with exceptionality to the regular curriculum. And whereas in making modifications, you have to achieve the goals of the curriculum, which is specified. So here again, you have to make use of different tools, materials, technology, visual aids, physical space, timing, etc. But this time you are using all these things for what? To promote the attainment of something which is specified as the goal of the curriculum. And finally, about evaluation. In accommodation, the grading procedure you have to use is same as which you use for regular students. But the grading is entirely different and appropriate the student's specific developmental level and learning needs. So, by observing this slide, I think you are able to read and understand what is the difference between a curriculum accommodation and a curriculum modification. Both of these are involved in curriculum adaptation. If you are planning and implementing a curriculum adaptation, you have to consider what are the things you have to accommodate and what are the things you have to modify in order to increase. If you want to increase the access of the child with the special educational need to the regular curriculum, you have to go for a curricular accommodation. If you want to achieve the student something which is specified as a scaled down goal of the curriculum, you have to go for a curriculum modification. And we have to keep in mind is that both of these activities are taking inside the general classroom and using the very same tools, materials, technology, and visual aids and schedules and timings and all that. But the only difference is that curriculum accommodation is tailored to attain or increase the access of the children with the special educational needs, and whereas in modification it is directed towards the attainment of curricular goals. And the evaluation process of both of this remains different. Curriculum modification is more developmental based as far as the curriculum accommodations are considered. Next slide, please, madam. When you go
and review the literature regarding the curriculum adaptations, you can find that mainly there are 9 different types of curriculum adaptations are made for children with exceptional educational needs. And those different dimensions are mentioned there. You can alter either the input, size, time, difficulty, level of support, degree of participation, alternate goals, substitute curriculum, and output. Let me examine by one. First of all, you are permitted to alter the input. Input refers to the ways in which the information is presented to the student. So how you are delegating or disseminating information to the student. It can be altered. So the special educator is permitted to alter the input of what you said, input through which you are presenting information to the student. Suppose commonly or in regular classrooms, the teacher usually go for an audio visual presentation of information. But in case of children with visual impairment or visual issues, they are in need of large font materials. And even in children having issues with the hearing, they are in need of sound amplification methods and all. So the way in which you are giving input can be altered for children with exceptional educational needs. And you can consider here multi-sensory methods and activity methods, activity-based methods to provide information to the student. And you can, the second one is you can change the size of the content. Suppose if a student have to complete an assignment which consists of 10 questions, you are just giving the child with exceptionality what only 3 or 4 questions are given to the child with the exceptional educational needs, so that he can learn and do the content which is given by you. So you can scale down the size of or the content of the information you are giving. Suppose in a regular classroom, a student have to learn water conservation methods, for example. And if the regular student is expected to learn 10 different means of water conservation, you are only teaching the child with exceptionality 2 or 3 very important water conservation methods. Here you are minimizing the size to increase for the access and attainment of the student. And the third important aspect you can alter is the time. So how much time you are giving the student for a specific teaching or for a specific learning activity. So how much content is given and what the time is given. And you are probably aware of the fact that children with exceptional educational needs are given extra times in writing their assignments or examinations. And this is a typical example of adaptations made in the time dimension. So we have discussed 3 important type of adaptations you can make. You can make adaptations in the input, you can make adaptations in the size, and you can make adaptations in the time. And the fourth one is the difficulty level. Suppose in common days, we are actually using spiral curriculums, right? In spiral curriculums, each student have to visit a concept many times, but each time they visit the concept, the complexity of the material increases. For example, in mathematics, we are learning addition, and addition is a concept which we revisit again and again. But each time when you visit, it begins with the addition of a single digit number, then it moves to 2 or 3 digit numbers, then we will go to the addition of fractions, we will go to the addition of decimals and percentages and all. So every time you visit the concept of addition, the complexity or difficulty level of the material increases. And in the regular curriculum, the specific expected from the learners. So
you can alter the difficulty level of the content which the learner is studying. For example, in a regular classroom, all the students are expected to practice addition of fractions. Suppose the students are working on fractions, mixed fractions, suppose. And the child with exceptional needs, especially a child with, suppose, intellectual disability, is attending the same classroom and he is not able to learn the addition of this uh, mixed fractions. The teachers can scale down the difficulty level up to the addition of fractions with the same denominator. And in the very same example, we can explain and understand the level of support given to the student. So suppose you have to make access, or you have to make uh, your student attain a specific curriculum standard, you can alter the level of support given to the students. How much support you are giving to the student. It may be in the form of a specialized instruction, or it may be in the form of a specialized ecological or environment in which you are going to teach the student. So in level of support, the amount of support you are giving to the student. Suppose there are so many instructional programs available, like you can use a peer tutor, a peer buddy can be allotted to a student to offer him a support in doing academical activities. So you can slightly enhance the level of support. It can be either in concrete level or in semi-concrete level. You can offer the support to the student. And moreover, the degree of participation. In degree of participation, the participation of child with exceptional educational need in various curricular activities and learning experiences is intentionally improved by the teacher. In the case of children with disabilities, due to their lack of skills and competencies, they usually show a withdrawing nature from entering into many kind of academic activities. For example, in many books, you can see an example of degree of participation like this. If a teacher is taking a geography class and provided a globe for the students to find out various continents, or or various places in the globe, the student with the special educational need is not able to find it out properly. In such a case, the student is called for presenting this globe to various students for manipulation and for finding out the correct place which is instructed by the teacher. And if it is not possible, again, you can have an alternate goal can be substituted. Likewise, we have altered in the difficulty level, we can alter the goals of the curriculum. So what the student is expected to study. But mainly, the goal altered should focus on the conceptual difficulty rather than the content. Or you can substitute curriculum options you can work on. If the student is not at all able to follow the curriculum as specified in the regular education system, you can have a substitute option. For example, we are placing such curriculums, or functional curriculums are created for, especially for children with intellectual disability and autism. We usually think about substitute curriculums because children with intellectual disability have severe issues in doing even day-to-day activities or activities related to daily living. And the skills and competencies for doing such things are to be taught as a part of the curriculum. In such a situation, we'll focus on functional curriculum. So it's a substitution of a curriculum for what are the activities which cannot be followed by students in the by that student in the regular classroom. And you can alter the output of the curriculum. Output means what is the end result of teaching or learning. Suppose you are teaching a child with intellectual disability how to cook a specific food item. The specific recipe will be given to the student and he is instructed to cook. Suppose you are simply teaching how to make a lime juice to a student with intellectual
disability. In regular classroom, it is expected that the student have to find out the ingredients which is required to make the lime juice. The student have to go to the kitchen and find out different materials required, collect it, and make the lime juice as per the correct procedure and serve it to someone. But in the case of student with a special educational need, especially a child with intellectual disability, the child is not possible to find out various materials required to make the lime juice, or he or she cannot uh, calculate the ratio of things which are required to make the lime juice correctly. So in such a situation, what will you do is that you will provide all the materials. Okay, you will provide all the materials and will teach the student how to make the lime juice. But in such case, what happens is the output different, because the student in the regular classroom learns how to make lime juice independently. But with that much of independence, the student of intellectual disability cannot prepare it. So after learning, what is the consequence? What is the benefit the student gains can be altered. It can be a different. It can be a different thing as compared to what is there in the regular curriculum. So these are the 9 type of different curriculum adaptations which is followed throughout the world to create increased access to the regular curriculum for children with exceptional needs. Next slide, madam. So what I explained was simply some general facts or introduction about what is curriculum adaptation. So inclusive education is the most important step which happened in our life. And when these children with exceptional educational needs enter into regular classroom, it makes a really hard, it's a real challenge to the educators or teachers to handle a student. And such situation requires certain accommodations or modifications in the curriculum, which is followed in the regular sector. And now we are focusing more on to what are the specific kind of accommodations you can make for a child with a reading difficulty. The first type of accommodations are the accommodations you can make in the responses of the student, which indicates that the change it focus on changing the ways in which the students complete an assignment or test or a teaching learning activity. The first point is you have to allow the child for verbal responses. So always you have to focus on verbal response of your child. So you have to give an item only after the child is requested, so that they will develop a tendency to use expressive language skills. And if the item requested is given immediately after the request, it is really reinforcing for the student to use what language, expressive language skills in different settings of his daily life. The second thing is that you have to give responses in a form, spoken or written, that is easier for the student. So if responding is easy with the spoken language, you have to allow the student for the option to speak to mark his responses. Whereas the student is comfortable with the writing, you have to offer him the opportunity to write his responses. So a specific, suppose a specific question is asked to the child with exceptional educational need, if he is comfortable with the saying the answer of the question, you can allow the student to say the answer of the question. And if he is comfortable to write the answer, then simply instruct the student to write it and give to you. Then another response accommodation is the student can dictate answers to a scribe who writes or types. So if in the case of exceptional learners with reading issues and writing issues, you can give him the opportunity to detect answers to a scribe, the person who writes or
reads what the assigned task for the student. Another option you can focus on is that the capturing the responses on a audio recorder. So this is very common with a student with learning issues. You have to capture the responses using an audio recorder. The benefit of recording this audio is that the response produced by the student can be assessed and evaluated later by the student and by the teacher, and this is very useful in providing the student a feedback. Either it's a positive feedback or a corrective feedback. Both type of feedback can be given to the student after listening to this audio recorder, and this can be done with the student by himself or by the teacher. And a spelling dictionary or a digital spell checker can be given to the students, especially students with learning issues. Either in the case of reading or writing issues, you can give a spelling dictionary or a digital spell checker to the student to respond. And all these are accommodations you can made in the responses made by the student. How he can make his response. Probably you people are aware about the universal design of learning, which states that you have to give multiple means of action and expression to the students. If they learn something, you will have to give them different ways through which he can express by himself. Then a word processor or to type notes or to give answers in the class. The word processor is given if the students are permitted to use word processors. Simply, in case of children with learning disabilities, they are using, even nowadays, common people are using this voice typing facilities and all. So if you are not fluent with the spelling or writing, you can use a technological fix to such things. And you can use a calculator or table of math facts can be given. Especially when you teach children with intellectual disability, you can teach them computational skills with the help of what? Calculators. And even desktop calendars and mathematical facts tables are pretty useful in this area. Suppose if the student have to do multiplications and the person is not able to memorize this long multiplication tables. So a multiplication table matrix can be given as a desktop version, and the student is permitted to use the desktop calendar for reviewing the multiplication table of specific numbers, and will find out the answer and will write in the according places while doing mathematical calculations. Next slide, madam. Next, we will focus on presentation of accommodations, the way in which the information is presented to the subject. Simply, you have to follow the fact that you can make accommodation in the ways in which you are presenting information to the student, and you can make accommodations in the ways in which the student is responding to you. In the previous slides, we were discussing about what are the various accommodations in which the information is not presented, how the responses are produced by the students. And this slide is about what are the different kinds of accommodations in the way in which you present information to the students. So listening to audio recordings instead of reading text. And nowadays it is more and more common that it is not easy to read the text by sitting long hours. You can simply listen to audio recordings of different texts, and even in now simply search in Google for audio text. Most of the materials required for students are now available in audio recording format. Second one is learning the content from audiobooks, movies, videos, and digital media instead of reading print versions. If the student is not able to read print versions, there are so many options. The same information can be presented through digital mediums like audiobooks, movies, and videos. And all of you know that during the lockdown period, most of the people, when they simply idly sit in their home, they used to
watch the social medias to learn many skills. Many people learn how to use English through this YouTube videos, and most of the ladies who are simply sitting in their house learn how to make cakes and all. So different skills. Even people are not interested to learn are learned by many people through simply watching different videos in the YouTube. So digital platforms are especially useful for teaching students with exceptional educational, and you can make adaptations in the number of items you are presenting to the students per page or per line. Already we have discussed that the content can be scaled down for children with exceptional educational needs. Suppose if you are giving 10 problems to work out for a student in the regular classroom, the number of problems can be reduced, or the level of the conceptual difficulty of the same problem can be reduced by the teacher for children with the exceptionalities. And work with text in larger print size is another way of accommodating. This happens especially with learners having visual issues, with low vision people. It is very difficult for them to process information in small sizes. But if you present the information in large font, or through a video or OHP or LCD projector can be used for presenting it for the students. So this is a way of accommodating how you present your information to the student. Or you can have a designated reader, means someone who reads test questions aloud to students. So it can be a peer group member, or the teacher itself can become a designated reader, and the person can read the questions aloud to the students. So the students will feel very easy to understand what is written in the question paper given to the students. Then hear instructions spoken aloud. So hearing instruction which is said to them, and processing or comprehending instruction. So apart from simple visual presentations, and you know that in regular classrooms, the teacher will present different questions, especially in the case of examinations. What is happening is the teacher will give you a set of printed questions to answer. If the child feels difficulty in reading, the teacher or a peer group member have to read the questions aloud to the student, so that the student can hear and process the information, and which will enhance the accessibility to the to what is written in the question paper. And recording a lesson instead of taking notes. If the student feels difficult to write notes, the student can be permitted to record the lesson. And it is again very useful, because the lesson recording can be used for learning practice trials. The student can use the lesson recorded for learning at any time. Even simply when some free time is given to the student is got, the student can make a practice of the lesson already recorded in the classroom. Then another important accommodation that can be made is get the class notes from another student. The student has a problem with the writing or spelling, or is not able to write. Especially it happens with the people, with the students with the dysgraphia, who are not able to process writing. They can collect note from another student. Maybe an eminent student, the note can be collected and xerox and can be used. See, providing an outline of a lesson is typically useful for the students, because there are so many ideas
involved in a lesson, and the teacher will present it one by one as per the cognitive level of students. If the exceptional learner is suffering from mild to moderate cognitive deficits, the person cannot comprehend all those things simultaneously. So providing a specific outline of the lesson, what we are going to learn. Suppose in the regular classroom, the teacher is teaching about nervous system and its different classifications. The teacher will go on the details of various types of nervous systems. So receiving so much of information will make the exceptional learner difficult to process the information or to organize the information, so that the teacher or the peer buddy have to organize and present an outline to the student. So we are going to learn this and this and this. So this outline will be comprehended first, and later it will be move on to the specific things. And probably you can think about an important principle of teaching here, and it says that the teaching should start from whole to part. The whole remains the outline of the lesson, and the part remains the specific points that have to be discussed under different headings mentioned in the outline. Then use visual presentations of verbal material such as word verbs. And this too, I think you know what is meant by a word verb. It's a visual presentation of basic ideas related to a specific theme. So if you are doing it with linked with a specific theme, then it is very easy for the student to process the information, because it is presented both visually and in an abstractive way. Suppose you are providing a word web in which the student is written various things which the student can observe while he goes to SC. So he can see boards, you can see people selling ice creams, and he can see water, he can see sunset. So all these are related to the theme of the sea or beach. So presenting such information to the student as a word web, it makes the student easy to capture or process the information presented. Or in the classroom, you can again think about suppose if you are teaching in Malayalam about a specific poet, and the various milestones in the development of the literary career of the poet can be mentioned in the form of different points in a word web. So it is easy for the student to understand the poet, what are his main works, and when he was born, and how he developed, and what are the awards received by the person. Everything can be abstractly present in the form of a word web, so that it becomes easy for the student to understand what is presented. And get a written list of instructions to students, especially children with a learning disability, struggles with the organization skills, or skill of organizing, I mean. So if you give a written list of instruction to the student, and if the key points of the instruction are highlighted in it using suppose a highlighter pen, the attention of the student easily captures to that point. Suppose you are offering him a problem to work on, add the numbers or compute whatever in the question, which is the key component the student have to attain. Suppose in a specific question, there maybe you have to answer only 3 questions out of 5 questions. So answer any 3 questions may be the instruction given by the teacher in a written format. So answer and 3, the number 3 should be highlighted with a highlighter pen, and it is given to the students. So simply the attention of the student primarily captures on answer and the number 3. So he can easily realize that I have to answer 3 questions. Otherwise, the student will not read the question, the instruction given by the teacher properly.
So focus the attention of the student to the key ideas to be done using a highlighter pen in a written list of instructions seems to be uh, an important adaptation in making presentation of information to the student. Then apart from that, you can think about various accommodations in the settings in which the teaching learning process is being done. So first of all, the work or take a test in a different setting, such as a quiet room with a minimal distractions. In the case of children, especially children with autism, they struggles with a lot of sensory processing issues. In such children, maybe one child is hypersensitive to touch or smell and all. So in case of such children, they feel very discomfort in working with other children or sitting in a classroom which is characterized by an average level of distractions. So such students should be taken to a different setting where the student can sit quietly and work on the assignment which is given to them. So in many schools, there are such places nowadays available for the exceptional learners to go there and take their test. And in case of children with exceptional needs, many children seems to be dependent on the teacher because they know the fact that teacher is the person in this environment who helps the student to do things better. And due to the simple realization, many students work efficiently and clearly when they sit nearer to the teacher. So if a student is comfortable with doing things by simply sitting beside the teacher, the child should be permitted. So you can have various you can consider various ecological aspects in which the student is learning. Then you can use special lightings or acoustics can be used. All this belongs to the arrangement of physical infrastructural facilities, especially designed furniture, specially designed material and facilities, lighting and all can be thought of. Then taking a test in a small group provides another important accommodation for children with exceptional abilities. And you know that when we are sitting in a classroom for taking your examination and simply sees that the other students are writing the examination in a fast manner and they are collecting additional sheets from the invigilator, all these can have a both it can have either a facilitatory or inhibitory effect on the performance of ours. Likewise, if a student is simply sitting in a large classroom where this children with average or above average cognitive abilities are working, they will do things faster and respond faster. When seeing this, it can have an inhibition on the performance of the student with the exceptional educational need. In such a situation, it is very useful that you have to provide him the opportunity to take the test in small groups of students that involves both the children with exceptional needs and other regular students having having average to above average cognitive skills. So probably you will be heard about an instructional design or operative learning, which is commonly used in special education sector. And in cooperative learning actually utilizes forming small groups of individuals or students with different levels of abilities. And you can use sensory tools such as exercise bands that can be looped around the child's leg, so that this is usually considered for children with hyperactivity disorders
So they are constantly seeking stimulations. In such cases, if you are providing an exercise band which is looped around the chair of the leg in which the student sits, and he is permitted to kick the band, then the student will kick it and kick it quietly and get their energy out. So moving their own legs and ventilating their own pent-up energy will help the student to focus more on what the assignment which is given by the teacher. Then you can make accommodations in the timing. So in the beginning slide, I have mentioned about the way in which you can accommodate the responses of the students. And later we moved on to the way in which you are giving information to the student. And the third aspect we discussed was how you can make accommodation in the environment in which the learning or teaching takes place. And now we are focusing on the accommodations about the timing of what the teaching learning activities. So here you can give or offer more time for the student to complete a specific task or a test. As per the skills and competence of the student, you can have additional time, you can provide additional time to the individual to complete the assignment. Especially you have to give what extra time to process spoken information. Uh, Actually, when you speak with the student conventionally, when you plan your lessons, you will definitely write the fact that you will give the instruction simply, clearly, and in a telegraphic manner or in an abstract manner. Why? The telegraphic instruction is very essential for children with the exceptional needs. If you say too many words within a limited span of time, they find it very difficult to understand and follow the instruction. So telegraphically, you have to give instruction to the student, and you have to wait a couple of seconds more to offer the student an ample space to comprehend what you have said to him. Then taking frequent breaks, such as after completing a worksheet. So frequent breaks can be given to the subject as a part of your accommodation in timing. This is particularly true with the help of children with ADHD, not only with the children with the ADHD, it's true, but also with all children with different abilities, because you are aware of the fact that children with exceptional educational needs struggles with the span of attention and memory and all. So it is very difficult to focus on different tasks, or it is very difficult for them to focus on different aspects of what is learned in the memory of the student. And in the case of children with hyperactivity, they are stimulation seekers. So they are unable to sit in a place for learning for the required time. And this problem can be effectively solved if you provide them frequent breaks. Suppose if the student is possible to sit in the chair only for 2 minutes, you just offer him instruction or activities to this 2 minutes. Then after the completion of the 2 minutes, you will have to allow the student to go for a small walk or to engage in some other activities, and will have to come back. But every time when you do this, you have to kept in mind that you have to positively support the behavior of the student. So initially, the training should begin with a stopwatch. Suppose after finding out the baseline that this is only 2 minutes, the time which the student can sit relaxedly and take the lesson, you will have to switch on a timer when the child began to work. And after the completion of the 2 minutes, automatically the timer will ring, and at that time the student
can leave the learning activity and will go to go for any other activity. So gradually, without the consent of the student, you have to slightly increase the time uh, so that the student can gradually enhance his time for the on-task behavior. So such a positive behavior support strategies can be accommodated with the timing. Then about scheduling of accommodations, and the schedules are typically very useful for children with autism. If you're working with a child with autism, probably aware that they struggles with the predictability and the understanding. In the case of such a students, a schedule is a best way of accommodation. So you have to take more time to complete a project. So the schedule, when you plan the schedule or timing, you have to offer extra time, and the number of activities that should be completed within the stipulated time should be kept minimum or as per the skill level and competence of the student. Offering a test in several timed sessions or over several days. So if you are giving a test to a student which is very lengthy or it is very short, both of that are not fruitful in making evaluations. So you can have a test with the adequate number of items which can be used for assessing in a summative manner. In summative manner means you are repeating the assessment throughout the learning process. So a summative form of evaluation or assessment is particularly useful in the case of children with a disability. Or they should be permitted to take a test in different order. Suppose in many tests you can find out that the items are presented in increasing order of difficulty. So the student, a regular student will move on to different level of items. In the case of children with exceptionalities, you have to isolate items which falls under a similar category or similar level of disability, and the test should be given in such a manner that the simple items should be given first. If the student is able to complete it, then gradually we'll move on to various complex items. And you can have a possibility to work on the specific time of the day in which you are giving the test to the students. It's a known fact that learning, if you continue learning for long hours, it will definitely influence your brain's capacity to process information. For example, now we are attending a seminar where academic sessions are completely packed. So the topics in the morning sessions may not be there in the afternoon sessions because your brain is already fatigued with an overload of informations presented by many speakers, and that after your lunch you will feel sleepy, and all it is very difficult for you to concentrate and focus on different items or information presented to you based on depending on the time of the day in which it is presented. So it is preferable that when the student feels comfortable to take the test, that time should be allotted. So simply what the accommodation means is a change in what a student is taught or expected to do in a school. Modification is means you are making modifications on how the student is learned. Before using a modification, it is better to try changing how the child learns. Try using a different teaching strategy. So common assignment modifications are the student should be given different homework problems than peers.
So when you give an assignment in the regular classroom, it may not be suitable for the child with the exceptionality. So you can have a consideration over making a difference in the problems that will give your student with exceptionality as an assignments. So different test questions can be involved, or different components, simple components can be added to the assignments. Even you can think about alternate projects or assignment for children with the disabilities. When you think about the curriculum modifications to children with the disabilities, you can use different materials, or you can scale down the conceptual difficulty level of the students. Here an example is written that if you are continuing or working on multiplication while the classmates move on to fractions, because you are scaling down the difficulty level of the concept to the students. Then different standards are to be used for assessing what the performance of the students. For example, if you are assessing the computational skills of the student in regular classroom, probably you will give 5 or 10 problems to the students, and they are instructed to find out the answers of the same. But if it is in the case of a child with exceptionality, depending on the nature of disability he have, we have to use different systems of a grading. For example, like in regular classroom, if it is 80% of the acquisition will be given, suppose A grade, and more than 90% of acquisition will be given A plus. But in the case of student with a disability, that may not be possible, because if such a question paper is given to a student and will be instructed to answer, maybe the level uh, of attainment may be low. So in such cases, you can alter the grades. If it is with the 50%, if 50% of the items will be done, then we will surely give him an A grade. So such a changes can be thought about making or evaluating performance of a students. But even though there are so many accommodations and the considerations are there, many kids doesn't like this kind of accommodation. That's a realistic fact is that many kids are not interested, or they refuse this kind of accommodation simply because they don't want to stand out or feel different. So here, this psychological domain should also be addressed while making curricular adaptations. And the second one is they are worried about how other kids might react. And the third important aspect is they think they are doing something wrong. So all these are the thoughts that can be in the mind of a child with the exceptionality when you are offering him curriculum adaptation or curriculum accommodation or modification, which makes the student feel uncomfortable that this make him stand different from others, and there is something wrong with me. That is why teacher is making such kind of adaptations with me. They don't want to ask to use it, or they forget to ask. Usually, they don't want to ask about the various provisions which you provide him for increasing the access or attainment of the curriculum. Then many students with exceptionalities, they won't easily admit that they need help, and they don't need it in this class or lesson. So it is all about their feeling, which is scientifically, which is termed as self-esteem. It will affect the self-esteem of the student, the way in which the student thinks or feel about himself.
And even some students feels that this kind of accommodations won't work or it is not helpful for them. So even though we have so many provisions for adapting the curriculum for children with exceptionalities, the students in many instances, they won't like to use these kind of things, as they believe that this is something which separate them from other kids, or they feel it's not comfortable with this kind of adaptations. They want to be as others are in their classroom. So it is very important for the teacher to address both the curriculum adaptations have to be made, and to prepare the student to prepare the students to use this curriculum adaptations in the classroom for a better learning experience. Then what we can do if the accommodation doesn't seems to be helping? So making curricular adaptations is an ongoing process which requires a lot of experience. And this process of making adaptations in the curriculum should be clearly monitored. The effectiveness of the accommodation should be clearly monitored, and the the progress made by the student should be recorded carefully, so that the teachers can have an assessment on or evaluation on whether the accommodations made by the teacher prove to be fruitful or not. If the curricular adaptations made is not at all helping the student, it is the responsibility of the teacher to consider further options in making curriculum adaptations in order to increase the access of the student, or to promote the attainment of student regarding the regular curriculum. So as a teacher, you should have to think about making accommodations first, and if the accommodations are not proved to be fruitful, then you have to go for modification. So initially you have to alter how the individual learns. If a student presents a problem in his learning, the teacher have to think about different ways and means which helps the teacher and the students in learning. If such a ways are not available, or such a ways are not at all seeming useful for the student, then think about altering altering what the student have to be learned. So initially change the strategy which you are using with the student to impart knowledge. If it is not fruitful at all, then only think about changing what the individual have to learn. So with this note, I end up my simple session, and thank you so much for Sneha, Sadan and the participants for giving me the time to present in a national webinar on curriculum planning, designing, and adaptation. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. It was indeed an excellent presentation. So the first session of our webinar was related to the curriculum adaptation for children with learning difficulties. So, sir, it's clearly mentioned about the clear-cut difference between these accommodations and modifications, and the types of response accommodations, the presentation, the setting, timing, scheduling accommodations. Also, that's briefed by sir. Then the reasons for kids' refusal to accommodations and all other general details about the accommodations are well explained. So now the forum is open for the participants for the Q&A session. If you have any queries or any questions related to the session, you may ask the questions. You are free to write your questions on the chat box also. We will be taking it. Participants are requested to clear your doubts now. So there is a question that's by Reshma. How can you give different grading? Can you give an example for that? I think it's related to the types of adaptation. That time she asked, how can we give different grading for students?
Okay, if you think about assigning grade to the students, see, you are fixing the criteria for grading. In a regular classroom system, and a specific and scientific norm is available regarding grading. Suppose if it is like if the student scores 90 more than a 90 percentage of mark, then the person will be given an A plus. And if the person scores more than 80, if the score is in between 80 to 90, the person will be given an A grade. And this may be the usual criteria which is available with you for offering grade to your students. But if you are adapting the curriculum, or if you are adapting the activities for your exceptional learner, then similarly you have to adapt or scale down the procedure of grading too. For example, if you are giving a mathematical problem to your student, and 10 questions are given, and out of the 10 questions the student have to clearly answer 9 questions for obtaining what, an A plus. Okay, then it becomes a out of suppose each question carries 1 mark. I forget to mention, each question carries 1 mark and you are giving 10 questions. If the students write 10 out of 10 correctly, then definitely it is more than 90%. You will definitely give an A plus. Okay, and likewise in the case of a child with exceptionality, you will give him only what five questions or 3 questions, and among from the 3 questions, maybe if the student scores, uh, suppose to make it more clear, you just take an example of 5. If you are giving 5 questions and the 4 questions are correctly answered by the student, then what will be the percentage? Again, the percentage will remain the same. Okay, it becomes 80%. Here we will feel a confusion that if we will face a confusion that more than 90 percentage you are giving what A plus. But in the case of student with exceptionality, you can scale down this 90 percentage to a lower grade. Okay, for regular student they have to obtain more than 90, then only A plus will be given. But in the case of a message was delivered that I am muted, but here the icon shows that I am not muted. So in the case of children with disabilities, you can scale down the grades. Probably you may remember the short-term objectives which you place in your lesson plans while writing your lesson plans during your practice teaching trials. There you are creating criteria. And based on the criteria only you are assigning grades. In the case of student with exceptionality, maybe if they can do 50 percentage of the task, or if they can do 70 percentage of the task correctly, then you will give him the grade A or A plus. You have to make your own norms for children with exceptionalities, and that is not similar to what children with who are studying in regular classrooms. Okay, thank you, sir. If you have any other questions, you can ask. Participants, is there any other questions or queries? So, am I audible? Sir, yeah. It's regarding sometimes the school is not allowing us to make any more. Yes, it's audible, but it's not clear. Is it clear? Hello? Is it clear now?
Yes, please. Yeah, sometimes Yes, clear now. sometimes the school doesn't allow us to make modifications in some cases, but is it the right of the child to get the modification? So can we say it in that way, that according to the act, that the child has a right for modifications in the lower classes? Because usually the CBSE gives all modification accommodations are above 9th standard. So in the lower classes, it's the school can decide. So how can we force the management to take certain decisions regarding that? Can we say it's according to the act? Ma'am, actually, what is required is still everyone says about curriculum modifications and adaptations, but in practical scene, it is very difficult to implement. What is required is a sensitization in all the personnels who are there in the school community. In such cases, you have to enhance the school sensitization programs which target both the students, the parents, the teachers, and the administrators of the school system to have a better knowledge about what this means and what is the use of this and why it is accepted as a right of the student, because it's an inclusive setup where in my one of my first beginning slide, which was there in which I have mentioned about it. There is a cartoon strip I have shown in my presentation. If you watch this, you can simply understand the issues with the inclusion. If you are going to evaluate a different category of people using the same criteria, it is very difficult to have a fair selection. Sir, If excuse you're me, sir. Excuse me. Did you show the first slide? Because I think you started with the second or third. Because I don't remember. Actually, that happened because due to the technical issue in my That's what presentation, I it is missed. I there. missed because I didn't see, because I saw it from the accommodation part. You were explaining what was accommodation, so I didn't see the inclusive on. Actually, for a fair instruction or handling of students, it is essential that the every individual in the school community should be sensitized with the needs of children with the special education needs. Then only nowadays people are thought about making various accommodations, and most of the accommodation came in the physical infrastructure. If you observe the schools, 80% of the accommodation you can see in the physical infrastructure, but in the instructional level it is coming, and if the administrators and staff and the entire human population in the school system is sensitized with this, we can make it as a fruitful thing. Actually, this is a right of the student because they are different from us. They have their own abilities, so they should be provided with an option like this if we think about equalization of opportunities and rights to all. So when they reach the higher class, what will happen then? Because I'm not very sure, because like when they reach, they'll not be grade level. They'll have to appear for the board, but still, even though there are some concessions and all that, but I don't think there'll be do they make any changes in the question paper when it comes to the higher for the board or in the higher grades? That thing can only dealt with the board which is conducting the exam. If you talk about the examination part of these students, all these are taken care by the board which is administering the examination. So the policy makers and all stakeholders who are related to this should be sensitized, and they should be given a plan that these are the things we can make to such children and these are the opportunities. Then only the entire system will get sensitized to it and will take a good decision to implement such kind of things. So that means we have to give a request to the board when it comes to any specific child. Yes, madam. This number of students are having this kind of issues, and they are required of such kind of support. Thank you, sir. Then only it makes sound. Thank you so much. Yes, welcome. Thank you, ma'am. Participants, do you have any other queries?
I think it's the time to wrap up. So let me extend my heartfelt gratitude towards Mr. Vinay Chandran MP for your readiness to accept our invitation with a short notice. And thank you so much for the support, sir. On behalf of Sneha Sadan family, we extend our heartfelt gratitude towards you, sir. Thank you so much, sir. Your presence is valued. Thank you so much, madam. Your presence. Thank you so much, madam. Thank you. And thank you, participants, for your participation. And I thank Mr. Vinay Chandran for the exceptional presentation. So before leaving, we will be having a photo session. So all are requested to just switch on your camera for the group photo, please. All are requested to switch on your camera for the group picture. Vinay Chandran sir, can you please switch on the camera for the session? Yeah, thank you, sir. Thank you all. Once again, thank you to all. Now we are moving for the health break till 1:15 p.m. as it's a little bit delayed. So we are extending the time. That's till 1:15. You will be having the health break. And after that, we will be resuming the sessions by sharp 1:15 p.m. So in a short, you will be receiving your evaluation form shortly, and you are requested to fill the evaluation form and submit the Google form before 4 p.m. today for grabbing your CRE credits as per this RCA rules and regulations. So, yeah, the delegates are requested to be on time for the next session. And thank you so much. Once again, thank you all. Thank you. So the next session will be begin at 1:15 p.m. Suma, please not. This link will be the same. Okay, the same link will be for 3 days. Good afternoon, all. We are about to start our second session now. Just a reminder, please be sure your microphones are muted and cameras are switched on. We are about to start our second session.
Now we are moving on to the next session, Curriculum Designing and Vocational Training Program. Let me welcome Ms. Elizabeth Phillip, Project Coordinator, Raksha Society for the Care of Children with Special Needs. She is an expert hand in the field with B.Ed in Special Education and M.Phil in Rehabilitation Psychology. On behalf of Sneha Sadan College, we welcome you, ma'am. Thank you. Now the screen is yours, ma'am. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. Good afternoon. ഇന്ന് കരിക്കുലം ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്. വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇത് കുറെ കൂടി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ്. സ്നേഹ സദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് എലിസബത്ത് ആണ്. ഞാൻ രക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക്, ഒരുപാട് പേരൻസിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഓരോ ഏജില്, ലൈക്ക് കുട്ടികളുടെ ഓരോ ഏജില് പേരൻസിനാണെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആസ്പിറേഷൻസും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഒക്കെയാണ് പേരൻസിനുള്ളത്. അതിനകത്തൊരു 18 years കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് പേരൻസ് ദേ വുഡ് ലൈക്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ജോബ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കഴിവുള്ളത്, അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എക്കണോമിക്കലി എംപവേർഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു വറിയും ഒരു ആഗ്രഹവുമാണ് പേരൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ബെനിഫിഷ്യറീസിന് ദേ ആർ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിവിയറിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോ കുറെ കൂടെ ദോസ് ഹു ക്യാൻ ഡു, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ കൂടെ ഒരു എബിലിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് കൂടുതലായിട്ടും വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സോ കോൾഡ് സിവിയർ, നമ്മൾ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് സിവിയർ പ്രൊഫൗണ്ട് ഡിസബിലിറ്റീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണ്ടാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നോ അർത്ഥമല്ല. ഞാൻ കൂടുതലും പേരൻസ് ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ഞാനൊരു രക്ഷയുടെ ഒരു ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2006 വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോ സോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലൈക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ 18 yearsന്റെ അബവ് ആയി. സോ വി തോട്ട് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്. സോ വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ലൈക്ക് എന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ലൈക്ക് like we have gone for paper bag training, tailoring, അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഒരു സ്ട്രീമിലോട്ട് പോയി. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. നമ്മൾ അതിനകത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി കുട്ടികൾ പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചു കാർപ്പൻട്രി ഉണ്ട്. കാർപ്പൻട്രിയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് ദാറ്റ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ഇതാണോ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? കുറെ പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രൺ ഉണ്ടാക്കുക, അതാണോ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ ഷുഡ് ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ്
ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ഇതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസന്റ് സിനാരിയോയിൽ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് നമുക്ക് ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആശങ്കയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ രക്ഷയിൽ അതിനകത്താണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് നന്നായിട്ട് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ, എൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന മോഡൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഫ്രീ ടു ഷെയർ ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്? ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി ഐഡന്റിഫൈ ourselves with the job we are doing. ആ ഒരു റോളിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമോ കിട്ടാതിരിക്കുമോ, എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇക്കണോമിക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനകത്തൊരു ഇക്കണോമിക് ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ഒരു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ജോബ് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ജോബ് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഏത് കരിക്കുലത്തിന്റെയും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി എന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് കരിക്കുലത്തിന്റെയും ഇതിനകത്തൊരു സ്കിൽ സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ സ്കിൽ സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് that person becomes competent to do a job. Because he is able to do a competent job, he will get ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഐദർ എക്കണോമിക്കലി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യലിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും, വിച്ച് റീഇൻഫോഴ്സസ് ഹിം ടു ഡു ഇറ്റ് മോർ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ എനിക്കിതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും കരിക്കുലം ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതായിരിക്കുമല്ലോ. അതിനകത്തൊരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് കരിക്കുലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് വന്നപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് എനിക്ക് വെൽ ഡിസൈൻഡ് കരിക്കുലത്തിന്റെ വന്നത്, ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് കരിക്കുലം helps the learners to gain knowledge. അത് മാത്രമാണോ? അല്ല, ഡെവലപ്പിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, സ്കിൽസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. വാല്യൂസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കരിക്കുലമാണ് ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് കരിക്കുലം. അതിനകത്ത് പല ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ പല ഡെഫിനിഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്കൊരു സ്കിൽ സെറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ആക്ച്വലി. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഒരു വാല്യൂസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും, ഇതൊക്കെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു കരിക്കുലമാണ് ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് ഒരു കരിക്കുലം വരുന്നത്. അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ സിറ്റിസനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ സിറ്റിസനെ ഉണ്ടാക്കും. അതിനകത്ത് നല്ല വെൽ എക്വിപ്ഡ് നോളജ്, സ്കിൽസ്, വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ ഒരു സിറ്റിസനെ ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെൽ ഡിസൈൻഡ് കരിക്കുലം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേർപ്പസ് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണോ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഉള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു
അവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ബോബി? Yes, ma'am. അങ്ങനെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണോ നമുക്കിപ്പോ ആ ഒരു സിനേരിയോ ആണോ നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളത്? ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് തരാൻ പറ്റും? ഓക്കെ. അഞ്ജലി യെസ് മാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണോ അഞ്ജലിയെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്ന അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അഞ്ജലി? യെസ് മാം. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് റിവാർഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക്കലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്, ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓവറോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു അപ്രോച്ച് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അഞ്ജലി പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോ? അതെ മാം. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ഗുഡ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിക്കുലം ഡിസൈൻ, വൊക്കേഷണലിന്റെ ഒരു കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്താ പറയുന്ന കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സ്ട്രക്ചേർഡ് കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 5 പേപ്പേഴ്സ്, അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ എക്സാംസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന? എന്റെ അറിവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണേ, ആരെങ്കിലും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ പ്ലാൻഡ് കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, നമ്മുടെ BEd ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തതോ ഒരു സിലബസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. Definitely it will give a specific goal, learning objectives ഉണ്ടാവും, ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തിനകത്താണ് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഓരോ ഇയർലി ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ പലരും വാപ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, നിംഹാൻസിന്റെ NIMHന്റെ വാപ്സിന്റെ അസസ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും അതൊരു അസസ്മെന്റ് ടൂള്. നമ്മൾ ഒരു കരിക്കുലം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ഏരിയാസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവണം, ഒരു കോർ സ്കിൽസ് ഫോർ വർക്ക് ഉണ്ടാവണം, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസിന്റെ ഒരു ഏരിയ, ഒരു ഓൺട്രപ്രനറിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്. ഈ 4ാമത്തെ ചേർത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി, ഓട്ടിസം, സെർബ് പോൾസി, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി കാറ്റഗറിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോ അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടേർഡ് വർക്ക്ഷോപ്പോ ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സോ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓൺട്രപ്രനറിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം. എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ്? ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് ഒരു എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക്, റീഡ്, റൈറ്റ്, ഡു മാത്സ്, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു
ആ ഒരു ഇതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൊക്കേഷണലിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി മെയിൻറ്റെയിൻ ദോസ് സ്കിൽസ്. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, വി നീഡ് ടു കണക്ട് ദ റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് along with അല്ലെങ്കിൽ associate with the vocational skills we are providing. നമുക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ബാഗ് ടൈലറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ don't limit all the vocational training to paper bag and tailoring or മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ വീവിങ്. അതിനകത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യല്ല. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡു എന്താ പറയുന്നത് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് ടൈലറിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഞാൻ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓരോ സ്കിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് റീഡിങ്, റൈറ്റിങ്, മാത്സിന്റെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അളവെടുക്കുന്നു, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്, 15 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അളവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുമായിട്ട് നമ്മളത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കെയിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ടേപ്പ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, കടലാസിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ജനൽ അളക്കുന്നു, മറ്റേത് അളക്കുന്നു, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവസാനം നമ്മൾ പേപ്പർ ബാഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് 8 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു 4 സെന്റിമീറ്റർ ഇതുള്ള ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is the student able to translate the skill training he got അല്ലെങ്കിൽ the foundation skill training he got into the technical stream? ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിലോട്ട് നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, മെഷർമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പോലെ, അത് നമ്മൾ ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കോർ സ്കിൽസ്, ആദ്യത്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ്, രണ്ടാമത്തത് കോർ സ്കിൽസ് ഫോർ വർക്ക്. എന്താണ് കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പല പല വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് എന്ന് പറയാം, ജനറിക് സ്കിൽസ്, നമ്മുടെ വാപ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജനറിക് സ്കിൽസ് ആകാം, എനേബിളിംഗ് സ്കിൽസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് സ്കിൽസ് ആകാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് കോർ സ്കിൽസ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോർ സ്കില്ലാണ് നമ്മളെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട വേറൊരു ജോലിക്ക് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത? ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചു, അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഞാൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ഏരിയ, ആ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പോയേക്കുന്നത്. ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ടീച്ചറായിട്ട് വന്നു. ഈ ബേസ് ലൈൻ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണം? ഒന്ന്, നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ? we need to have a good communication skills, especially as a special teacher we need to have a good communication skills. നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പേരൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പേരൻസിന്റെ സിബ്ലിങ്സ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ടീം എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഷുഡന്റ് വി ഹാവ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ? നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നല്ലത് വേണ്ടേ? നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അതിനകത്ത് വേണം, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണം, നമുക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വേണം. നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ തിയറിനൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് വേണം. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നമുക്ക് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന സ്കിൽസിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഐ ഹോപ്പ് കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്, ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റിന് നമുക്ക് പല കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ? കുട്ടികള് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെരി എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എസ്പെഷ്യലി അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഒരു മോണിറ്ററി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 2, 3 മാക്സിമം 4 മാസം അവർ വളരെ enthusiastic ആയിട്ട് അവരത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലോലി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഫ്രം ദ എംപ്ലോയർ സൈഡും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു കുട്ടീനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എംപ്ലോയറിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നമുക്ക് കുട്ടികള് ദേ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താ പറയുന്നത്, അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നോക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, ഒരു ഷോപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ മോൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കടയിലെല്ലാം പോയി വർത്താനം എല്ലാം പറയാനായിട്ട് വരും. ഇവിടെ കസ്റ്റമർ വരുമ്പം ഇവിടെ ആളുണ്ടാവില്ല, ആള് വേറെ വല്ല സ്ഥലത്ത് വരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിന്ന് മൊബൈൽ നോക്കുമായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്ന അതിന്റെ ബോസ് വന്ന് ഇവനോട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അവൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവന്റെ കൂടെയുള്ള ജോലിക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് ചെയ്യാറ്. ഞാനിത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തോളാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെറിയതെന്തെങ്കിലും അത് പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവസാനം അതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ്, എംപ്ലോയറും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോർ സ്കിൽസിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ അറിയാമോ? എടുത്തു കൊടുക്കാൻ അറിയാം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണാൻ അറിയാമോ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയാം. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അറിയാമോ? ചോദിക്കാൻ അറിയാം. അവര് പറയുന്നത്, കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും. പക്ഷെ ആ കോർ സ്കിൽസിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു, ഇന്ററാക്ഷൻ സ്കിൽസിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു. ആരുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനകത്ത് വ്യക്തത ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ കോർ സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് ഈ കോർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സ്കിൽസുകളാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സ്കിൽസ്, എന്താ പറയുന്ന ഒരു
കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെന്റുമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ്, അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് പറഞ്ഞു, ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം, അത് ബേസിക് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കോർ സ്കിൽസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കില്ലല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ജോബ് റെഡിനെസ് സ്കിൽസ്, ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ അങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 കരിക്കുലം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്. ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലി. പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാർപ്പൻട്രി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏപ്രൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈലറിംഗ് സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ അത് കൊടുക്കണം, എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രക്ഷയിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 18 to 20 years ആദ്യത്തെ 2 വർഷം പിള്ളേരെ എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഞങ്ങൾ വിടും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈലറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, പേപ്പർ ബാഗ്, കാർപ്പൻട്രി, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, കേറ്ററിങ്, ബേക്കിംഗ്, അതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മള് പേരൻസിനോട് ചോദിക്കുകയും, പിന്നെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അറിയാം അവർക്ക് ഏതിനകത്തോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാർപ്പൻട്രി പോലത്തെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 or 3 ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. 2 എണ്ണം എന്തായാലും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഈ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസിന്റെയും ഒരു കരിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ രക്ഷയിൽ എല്ലാ കരിക്കുലവും ഉണ്ടെന്നല്ല അവകാശപ്പെടുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടൈലറിങ്ങിന്റെ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ടൈലറിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന NIOS എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ NIOSന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം, എന്താണ് ബേസിക് സ്കിൽസ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്ലോലി ആ സ്കില്ല് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾ നമുക്കുണ്ട്. ആ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണ് ഈ ഓൺട്രപ്രണർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ അപ്പോ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു 2020 തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതോടെ നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ അത് പിന്നെയും അത് പുറകോട്ടായി. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അത് പേരൻസിനെയും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂള് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ്, കോർ സ്കിൽസ്, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്, ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ്, ഇതൊരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഏരിയ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ഈ ഓരോ ഏരിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, നമ്മളൊരു കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിയം കാണാനായിട്ടുള്ള ബേക്കറി അങ്ങനത്തേനകത്തൊക്കെ ഒരു വോളിയം കാണാനായിട്ടുള്ള, അപ്പോ അതിനകത്ത് ഓരോന്നിനകത്തും ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമും, അതിനകത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോള്, ലോങ് ടേം ഗോള്, ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതിന്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ നമുക്ക്
ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു റെവലേഷൻ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാമേ. ഞങ്ങള് ഈ 18 ഇയേഴ്സിന്റെ എബവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യമൊക്കെ അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പിടികിട്ടാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടികളോടെല്ലാം അവർ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും. ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ആ സ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ അയക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഐ വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുട്ടി, ഒരു മേരി എന്ന് വെച്ചോളൂ. മേരി എല്ലാ ദിവസവും രക്ഷയിൽ വരുന്നുണ്ട്. മേരി വരുമ്പം തന്നെ അസംബ്ലി വരും, കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ചു നേരം പഠിക്കും, ടൈലറിംഗിൽ കുറച്ചു നേരം പോകും, യോഗ ചെയ്യും, മ്യൂസിക് ചെയ്യും. അതിനകത്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടി അതെല്ലാം ചെയ്ത് കുട്ടി വൈകിട്ട് പോകും. ഈ കുട്ടി ഈ വീഡിയോസ് അയക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, she could actually do a lot more things. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കൊച്ചു കിച്ചൺ ടവല് തയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു പേജ് വേർഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കിയുള്ളൂ. ദിസ് ഗേൾ കുഡ് മേക്ക് സോ മെനി തിങ്സ്. മീൻകറിയൊക്കെ തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ വീഡിയോ അയക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്, ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാനിത് ജ്യൂസും മിൽക്ക് ഷേക്കും മീൻകറിയും ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല അതിനകത്തെ പോയിന്റ്. നമ്മള് ആ ഒരു വരുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി വിൽ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ്. അവരുടെ സ്കിൽസ് മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് Stuck. Elizabeth, ma'am. Ma'am, it seems your screen is got stuck. I think there is a technical error. So participants are requested to be online.
Bobby, കേൾക്കാമോ? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's audible. Jo. കേൾക്കാമോ? Yes, ma'am. സോറി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ നെറ്റ് പോയെന്ന്. ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു. സോറി. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു കരിക്കുലം നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കരിക്കുലം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബാരിയർ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് എന്നോട് യോജിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കരിക്കുലമോ സിലബസോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ലിൽ മാക്സിമം കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ആ ആളുടെ അങ്ങനെ കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് എന്ത് വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് സ്കില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സിലബസോ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലമോ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തിനകത്താണെങ്കിലും, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് കരിക്കുലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളത്, പലതരത്തിലുള്ള സിവിയറിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാമാണ്. നമ്മള് സിലബസ് അല്ല മാറ്റുന്നത്, നമ്മൾ റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷനോ നമ്മുടെ കരിക്കുലമോ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോ അതിന്റെ എഴുതുന്ന രീതിയോ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷനോ അല്ല നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ നിങ്ങളൊരു ഐ എം വെരി ഷുവർ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരു മോഡൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനകത്തും ഇൻക്ലൂസീവ് മോഡൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിനകത്തും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അതിനകത്തൊന്നും കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ വെച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ. അപ്പോ എന്താണ് റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ? റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരിയർ ഫ്രീ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ആ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചൈൽഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാനത് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അത് ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ, ഞാൻ പറയുന്ന വിട്ടുവിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ. Yes, ma'am. Now it's clear. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ബാരിയർ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവിനും, ഓരോ സ്കില്ലിലും, ഓരോ എന്താ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത്
Oh, I'm so sorry. Another, I thought all the candidates are from Kerala. That is why I predominantly used Malayalam. I'm so sorry. Maybe I can give you a conclusion in English. Is that okay with you? Okay. നമുക്ക് ഒരു റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനകത്ത് adapted accommodations, assistive learning devices എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓരോ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ what we have to do is we have to think of a market driven approach. എന്താണ് ഈ market? What is a market driven approach? നമുക്ക് recently one of my parents came and asked me, ma'am, do you know the government has identified 4% of reservation for persons with disability. What kind of training are you giving in these areas? That our particular chodyam is so relevant. Adana market driven in the the government is giving 3% of 4% of reservations. Our job skills, our job എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം, do we have a curriculum for that? Isn't it necessary that we develop a curriculum for those posts? This particular parent asked me whether Raksha is giving training in book binding. Book binding illa. Like we are not doing any training in book binding or anything. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഇതിനകത്ത് like government is giving opportunity for persons with disabilities. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ അതിനാണ് മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ എന്ന്. എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടത്? ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്താലും why people are selecting careers based on the need for a professional. Like നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ ഓരോ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കരിക്കുലത്തിനകത്തും അത് വേണ്ടേ? ലൈക്ക് ഷുഡന്റ് വി ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഗോ ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ? നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ലൈക്ക് 500 rupees or 1000 rupees per month? Are we satisfied with that? Are the parents are satisfied with that 500 or 1000 rupees in ഇതിനകത്തുള്ളത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് it should be very dynamic. It should include market driven എന്താ പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മുടെ ആ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഈ തിയറി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ അപ്രോച്ച്, മറ്റേ സ്കിൽസ്, മറിച്ച് സ്കിൽസ്, ഇതൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള adequate resources, do we have the adequate resources to implement all these things? ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു adequate resources ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ what we should do, what the school should do, അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് do we have? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ കരിക്കുലം, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് കം ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ്, വി ഷുഡ് prepare the students for this kind of training. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, like I still remember another child, he was also not Elizabeth ma'am.
We can hear you, ma'am. You allow them to watch the TV, like, cricket കാണാനായിട്ട് allow you. So when this guy went out for a job, that employer, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് employer interview ചെയ്യും. So this employer was telling me, this particular boy is asking for TV. This particular boy is asking, ചേട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണിക്കുവോ? അപ്പോ നമ്മള് ഈ കുട്ടികളെ അതിനകത്ത് അതാണ് അതിനകത്തൊരു ഫെയിലിയർ. ഞാൻ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നല്ലേ. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിക്കുലം, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങും ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗിവ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡു ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ objective of a curriculum vocational training? അവർക്ക് അതിനകത്തുള്ള കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ വി എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം ദ ചിൽഡ്രൻ? വാട്ട് ആർ വി എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം ദ പേരൻസ്? ഈ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം 100% അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? All these things should come into the curriculum. എന്താ പറയുന്നത്, കരിക്കുലം ഡിസൈനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോ ഞാനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീവാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് like that curriculum should allow the child to gain knowledge, should allow the child to, അല്ലെങ്കിൽ the student to develop a skill set, should allow that curriculum should allow the student to inculcate attitudes, value system. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. മെയിൻ ആയിട്ട് vocational curriculum should have 3 main areas of training, and that are foundation skills ഉണ്ടാവണം, core skills training ഉണ്ടാവണം, technical skills training ഉണ്ടാവണം. What is a foundation skill training? Foundation skill training is basic reading, writing, volume, all pre-vocational skills. When we do the training, it should associate with the technical training we are doing. Core skill training is so important. Core skill training like it predicts whether the child will continue with the job, whether the child will be competent enough to do a job. ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത്. ഈ കോർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്, സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്. മൂന്നാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്. ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി any training, any technical training which will give a skill set to the students to do a vocational skill. എന്നുവെച്ചാൽ പേപ്പർ ബാഗ് ആവാം, കാർപ്പൻട്രി ആവാം, ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് ആവാം, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആവാം, എനിത്തിങ്. ഇത് 3 ഏരിയാസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി നെസസറി ഇത് 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കുലം ആയി എന്നുള്ളതല്ല. ഓരോ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമിനും ഓരോ ഗോളിനും വി ഷുഡ് പ്ലാൻ ഫോർ എ റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ depending on the child who is sitting or who has different kind of disabilities, different levels of severity. ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നത് പോലെ we should include അല്ലെങ്കിൽ inculcate reasonable accommodations in our curriculum. കൂടാതെ അതിനകത്ത് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സിനും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനും ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവണം, ആഡിക്വേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ എനിക്ക് കരിക്കുലം ഡിസൈനിന്റെ, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കരിക്കുലം ഡിസൈന് പറയാനുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ?
ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? അഞ്ജലി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അഞ്ജലി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് അഞ്ജലിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ. ഞാൻ അഞ്ജലിന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അഞ്ജലി ആയിരുന്നു അതിന് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Participants, now the forum is open for the discussion. If you have any queries or concerns, you may ask. ഞാൻ എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചാണ്, ആരോ സംസാരിച്ച പോലെ തോന്നി, എനിക്ക് കേട്ടില്ല. അഞ്ജലിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹലോ മാം. മാം നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാമിന്റെ. പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ല മാം, നല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഷെൽട്ടേർഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതേ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നേനെ തോന്നാറുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികൾ വരുന്നു, നമ്മൾ സാധാരണ വരുമ്പോൾ തന്നെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയേനെ. സെയിം സെറ്റിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ ഷെൽട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നു. ആരെ സംസാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പേര് പറയാമോ? അഞ്ജലി. അഞ്ജലി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ അഞ്ജലി, ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മുടെ കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ആ കോർ സ്കിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജോബ് റിലേറ്റഡ്, ഒരു ജോബ് റെഡിനെസ് സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അഞ്ജലി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നതും, അത് ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആ സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു റൂട്ടീനാണ്, ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ റൂട്ടീനാണ്. അതിനേലും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോർ സ്കിൽസിനകത്ത് ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇസ്, അതിപ്പോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ രക്ഷ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും രക്ഷയിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത്, നമ്മള് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 year എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. 5 year മേ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലോങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു, ഞാൻ 5 year എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണം. അത് മാറി 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 കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പാടില്ല. പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർഡ്, വളരെ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ഒരു കരിക്കുലവും ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റവുമാണ് നമുക്ക്. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് നെസസറി. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളല്ല, നമ്മുടെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലാതെ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഏത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്ന 4 ഡിസബിലിറ്റീസിന്റെ എന്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താലും വി ടെൻഡ് ടു ചേഞ്ച് വെരി ഓഫൺ. ഇത് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വേറൊരെണ്ണം പോകും, ഇത് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വേറൊരെണ്ണം പോകും. ഷുഡന്റ് ഡു ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത സട്ടിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി, ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി, അങ്ങനെ വേണം അതിനകത്ത് പോകാനായിട്ട്. അഞ്ജലി പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നമുക്ക് ഷെൽട്ടർഡ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. വെരി ട്രൂ. അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ മാം. Excuse me, Elizabeth ma'am. Yeah.
Like, will you have like NOS is having vocational training sessions, I think, just like they're doing 10th and 12th. Is it right? That's right. Rosemary. Yes. Rose. Actually, ഞങ്ങളുടെ vocational instructors എല്ലാവരും തന്നെ they have done the NIOS curriculum. So will you be taking like we have inclusive education, I mean we have inclusive setting in our school in case we if they pass out 10th from our school but they can't go on for some kind of higher studies, especially children with low IQ, maybe they can't do, even NOS is little difficult for them. Will you take in children to do vocational training? Actually, we are not following the NIS curriculum. NIS curriculum നമുക്ക് follow ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to register under the NIS for vocational training. Then only we can do the NIS. What I was trying to tell you is like ആ ഒരു skilled training ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is the best. അതിനകത്ത് ഒരു സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങും പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസും. റോസ്മേരി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം റോസ്മേരി ഇച്ചിരി ഞാനൊന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. I feel curriculum, നമ്മുടെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് there should be theoretical and practical aspect. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇപ്പോ വൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ കാർപ്പൻട്രി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ. കാർപ്പൻട്രി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു തിയോറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉറപ്പായിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്തും ഒരു തിയോറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന റോസ്മേരിയുടെ ആൻസറിന്റെ ഇതിനകത്ത് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ NIOSന്റെ കരിക്കുലം അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that means we can send children if it's okay that you will take in children from the CBSE schools also. And do you think the NEP is doing justice by bringing in vocational training along with this? I think they have, please. The new NEP, the National Education Policy, I think they are bringing in vocational training alongside the normal syllabus, isn't it? So I think that would be added will add value to children with inclusive education, because it will be more easier because less of theory and more of practicals. That would be a good change, wouldn't I? Yeah. Rosemary, specific if you are asking me നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഒരു above 18 yearsഉം ഒരു below 18 years എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ if you are looking, what I would suggest, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് IEDSS ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. റോസ്മേരി, I know she's in an inclusive education center. I strongly feel till 18 years ഈ job readiness skills ഉണ്ടല്ലോ, job readiness, especially the communication part, social skills part, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൊക്കേഷണൽ ആസെറ്റ്. നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു വൊക്കേഷണൽ അതൊരു പ്രീ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് നമ്മൾ പഴയത് പറയും. ഇതിനകത്ത് ഒരു ജോബ്, ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കോർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് if it is below 18 years old. എന്നുവെച്ചാൽ അതൊരു ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളത് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്. NEPയുടെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല, പക്ഷെ എത്രയും എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാമോ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസിലും കോർ സ്കിൽസിലും I feel it should start before 18 years old. And I think the inclusive education setup should more concentrate on that foundation and core skill area. Thank you so much. Participants, do you have any queries?
I think we're almost done. So thank you so much, Elizabeth ma'am, for the experience-based Thank you for calling me. But it's a short notice. I was a little unprepared. I hope it was beneficial to you all. എല്ലാം അല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്കിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് കിട്ടിയെന്ന് ഐ ഹോപ്പ്. Yeah, it was a wonderful session, ma'am. So thank you so much, ma'am, because it was an experience-based session and truly it was beneficial. So ma'am clearly mentioned about the need, relevance, and the requirements for a well-planned curriculum design for the students with the special needs, not students, the persons with special needs. And you beautifully shared and beautifully explained that all details. And it was a beneficial session, ma'am. And thank you so much once again. Thank you for the brainstorming session. I think Rumki Kosha ഇംഗ്ലീഷ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Maybe I can give her a note or something. Is that okay? Bobby, ഞാനത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. I'll give you a word format തരാം. Yeah, ma'am, that will be fine. So before, thank you. Before that, we will be having a group photo session. So all are requested to turn on your camera, please. All participants are requested to turn on your camera, please. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, participants. Thank you for your valuable time. Thank you. So that evaluation form of the session will be sent shortly. So that evaluation form you can send back or you can submit it before 6 p.m. today. So now we are moving to the last session of the first day of our webinar series. Next, we have an eminent speaker with us, Dr. Professor S.R. Mittal. He has awarded PhD from HNB University, Srinagar, Uttarakhand on the topic, a comparative study of personality traits of educated blind and sighted youth. His area of specialization is the education of the blind and visually impaired. He is an expert hand in teaching, guiding, and supervising the research work of MD and PhD students. He has a number of research publications and attended numerous seminars, conferences, and symposia, and many paper presentations too. He is also working as professor in special education at Jamia Millia Islamia University, New Delhi. He has received President's Awards for the Best Employer in 2002 and Rajiv Gandhi National Award for significant contribution in the field of special education. With immense pleasure and privilege, let me welcome Dr. S.R. Mittal for the presentation. Welcome, sir. Now the screen is yours. Sir, can you hear us, sir? You may unmute your microphone, sir.
Mithil sir, can you hear us? Participants are requested to be online for a couple of seconds, and this is due to the technical delay.
there is a slight delay for our third session. So we will be just briefing the coming days academic sessions. Tomorrow we will be having 2 sessions. The morning sessions, the session will be handled by Dr. Anita Paul, PhD, on the topic curriculum adaptation for children with autism spectrum disorders in inclusive setup. Then at that afternoon, we will be having a session on Verge Learning by Mr. Ginny Dan T, Manager, Education and Academic Training, Verge Learning India. On our third day of the webinar, we will be having another 3 sessions. Morning time, it will be role of teaching, role of technology in curricular implementation for students with additional needs by Merlin Matthews, speech therapist. And in the afternoon sessions, academic session on UDL by Dr. Sunish TV, Assistant Professor, Composite Regional Center, Mosje, Government of India, Kozhikode. Then it will be followed by the evaluation and valedictory session. Participants are requested to fill and submit your evaluation form on the first session before 4 p.m. to grab your CRE credits as per RCA regulations. The second session evaluation form will be sent shortly, and you may submit the second session evaluation form before 6 p.m. today.
Are you able to hear me? Hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now it is okay, that means, isn't it? Yes, sir. Now it's perfectly all right. You can start, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Welcome you, sir. So, shall we start now? Yes, sir. We can start. I'm sorry for all these problems because technology I always love, and I believe that we have to use technology, but we never know as to when it will stop and create problems. So it happened like that. Another thing that I would like to say to begin with is that I do not know Malayalam. So you will have to bear with me in English only. I can speak English, Hindi, no South, and none of the 4 South Indian languages. So I express my thanks, gratitude to Sneha College of Special Education and Rehabilitation, Ernakulam, and to Dr. Jayanti Narayan for introducing me to your college for this lecture on curriculum and visual impairment. Friends,
when we have to talk about curriculum and visual impairment, I would first make a statement that children with blindness or visual impairment follow the same curriculum which is prescribed by any or all state boards of education, CBSE, Kendriya Vidyalaya, so on and so forth. In class 1, 2, 3, 4, all the classes curriculum is the same, which is for non-disabled children or for seeing children. Children with visual impairment or blindness also follow the same curriculum. Then why do we talk? Why do we have to try to discuss curriculum in the context of visual impairment? I am sure you would have studied some of the books on educational psychology or psychology. And while reading on learning, intelligence, etc., you must have come across with an expression that 80 to 90% of the environment we all access through vision. And if it is so, then those who do not have vision should be deprived of this 80 to 90% of information, knowledge, and skills, etc. But our experience shows when we see different people with loss of vision in this country, in your state, in your district, and elsewhere in the world, they acquire information, they acquire knowledge comparable to their seeing counterparts. That means the statement made in the psychology books that 80 to 90% learning takes place through vision is not correct. Why? Because all that we learn through vision, 99% of them, or perhaps even more than that, of that we can acquire, but we use different modalities for acquiring information which we generally tend to acquire through vision. Those who have done their B.Ed or diploma or M.Ed special education, I'm sure would have read one book called Visually Handicapped Child in School and Society. It's a very famous and very useful book. I consider it as Bible or Gita for those who work with children with visual impairment or who are working in the field of education of children with visual impairment, because it is written by none other than a person who had 60 years of experience of working with children with blindness. Berthold Lowenfeld, an American author, he wrote this book. And in this book, he talked everything which relates to the education of children with visual impairment. Friends, I'll give you a few examples. I'll try to explain my view, my point of view, that vision is not necessary for acquiring information, or rather, vision is not the only modality
to acquire information about the environment. If you can recollect or try to visualize that if I put a blindfold on your eyes and play a sound on my mobile or a cassette or a CD of the bird called crow, since you have heard its sound in your environment every morning or during the day, even if you are not able to see it because you are blindfolded, you recognize that this is crow, or this is pigeon, or this is sparrow, parrot, or something else. Or even if I play a sound of a moving bus, moving train, moving scooter or mobile, you will be able to recognize all these things, though you are not seeing it because you are blindfolded, but you are able to. That means to recognize certain objects, to recognize birds, to recognize many other things, you don't need a sense of seeing or sense of vision. You can recognize them through hearing. Now, similarly, if you have an experience of the fragrance of a flower, rose flower, and I blindfold you and give a rose in your hand and ask you to tell me what flower it is, you will smell it and correlate the fragrance which you are now getting from the flower which I have given you with the fragrance that you have experienced earlier. And if it is the same, you will say, this is rose. Similarly, your state Kerala is a state where lots of spices are produced. If I give you different spices without telling that this is this, this is that, by smell, you will be able to make out. So when with these examples, another example that I would like to give you is when you climb a staircase or up or down, every now and then you do not have a look at these steps. Automatically you put your foot one step up or one step down, never two or three. Why? Because your kinesthetic movement of the body tells you where to put your foot and where not to put your foot. You are not seeing it. Okay, that means that those information, those experiences that one gets through vision, we can get through other senses. So what is then necessary? That it is necessary then for a teacher, for a school to give opportunity to the children with visual impairment from day one when they come to the school for something called sensory training. We all are bestowed with God or nature with 5 major senses. Each one of them has something positive and something negative. When I say negative, I mean basically limitations. And we all know that none of the 5 senses that we are
blessed with by nature is complete in itself. When I say that none of these five senses complete in itself, I mean to say that you can get many information, but you cannot get many others. Take, for example, vision. You can get many information through vision, but you can get the location of some object. You can get the information about the color. You can get information about space. You can get information about something which is away from you, but you cannot get information as to what the taste of coffee or tea is, or what the taste of a banana is. Unless you eat it, you will not be able to know about the taste of the banana. You will not be able to know about the taste of a mango. You will not be able to know about the taste of an orange. That means by tasting different fruits, you can make out, though you are not able to, even if you are seeing, you will not be able to tell that their taste. You can definitely tell by looking at the shape of the fruit, whether it is a banana or a mango or a guava or orange. But you will not be able to tell anything about the taste, because taste is a sensorial experience which one gets through tongue, right? Therefore, what we need to understand is that all these senses have some strengths, some limitations. We have to exploit, we have to use these strengths, and those limitations that each of the five senses has, we have to take the help of other senses to compensate that loss. And to this I called compensatory teaching or compensatory ability to acquire information, which normally one gets through vision. I talked to you about a book, Visually Handicapped Child in School. In that book, Berthold Lowenfeld has discussed three major restrictions which the loss of vision imposes on an individual. One is the experiential range gets restricted if a person loses his vision. The second restriction, the second loss, which he has talked in his book, is restriction on ability to move about, to get about. And the third is restriction on the control of one's environment in relation to himself or herself. Now I'll try to explain these three first with examples. You see, if a person cannot see, his experience of certain concepts gets reduced. For example, snowfall. If you are staying in mountainous areas, you will get experience of snowfall. But if you are staying in a place called like Kerala or say Andhra or say Maharashtra, Bombay, you will not be able to get the experience of snowfall. But through vision, you can get that experience. For example, you cannot get the experience of sunset. You cannot get the experience of
the color of the vegetables. A blind person also may not get all these experiences, but if supplementary methodology, supplementary materials are used, then he or she can understand these things which his or her seeing counterparts understand. For this purpose, Lowenfeld said that we should try to give more and more experiences for one particular concept to a child with visual impairment, blindness. For example, triangle. Should give him experience of a triangle using paper, using tactile diagram, using wooden cut boards, using certain other objects, but give as many experiences of a triangle as possible so that he understands the concept of a triangle through touch. Okay. Now we come to the second restriction, that is ability to get about. But before that, I'll tell you another thing. You see, waves in river or sea is a visual concept, visual phenomenon. But when we teach our children with blindness, how can we give a concept of wave? Wave is what? Movement in water. And if I fill a bucket of water full and put the hand of a blind child in that water and throw some heavy stones in that bucket of water, what will happen? Because the water is full in the bucket and the stone is put, the water will be displaced and there will be movement which this child can experience through his hand because his hand is there in the water. So all these experiences, this kind of experiences, we have to provide to our children so that they can compensate their loss of vision. Now, ability to get about. There is a concept called echolocation. When I say concept of echolocation, I mean that I tap my foot and the sound that emits tells me whether I am around a building, I am near a wall, or I am in some place where there is nothing around me, because the sound of my stamping or tapping my foot on the floor will be different in different places. So we should give experience to a child with blindness about his environment. And once he is able to understand that, then he can create a visual understanding of the environment in his mind. He will be able to understand that if I have to go to certain place, what route I have to follow. If I am going in the building, I can make out where the staircase is, where the doors are there. Second thing, what we have to do is train him in the use of a cane or stick to find their way out. There are two concepts. Orientation is one, and the other is mobility. Those who have done their course in special education, they would have definitely come across to these two terms. Orientation means a mental map of the environment. That if you have to move in a campus, where you have to turn right, where you have to turn left to reach to a particular building or a place.
That mental map of an environment gives you the orientation. And if you have the orientation, and if you are trained in using cane or stick, you will be able to move here and there independently. The third restriction which I told you is restriction on control of environment in relation to one's own self. Now, I'll try to explain this with an example. Supposing you are coming from outside to a room. How do you know the layout of the room? Just by looking at the room as soon as you enter. And by looking at in the room, you will know where the switchboard is, where the chairs are, where the window is, where the table is, where the blackboard is, so on and so forth. Whether there are boys sitting, whether there are boys and girls both sitting, whether there is only girls sitting, so on and so forth, you will be able to know. A blind child depends on other senses other than vision. He will not be able to understand that immediately. But if he explores wall by wall or the four walls, and if he explores the room bit by bit, he will be able to know whether there are chairs, whether there is table, and if chairs and table is that where they are, if where is the window, so on and so on. He or she will be able to understand all these things. But for that, what is essential is that we have to train them in exploring the environment bit by bit, and then forming a whole of those bits. That is how one understands, one learns about the environment using his touch or other senses. So what, as a teacher, we have to do is that we have to prepare our children for in such a way that they are able to use their remaining senses for compensating the loss of vision. And as much as we are able to train them in using senses, this proportionate to that, the child will be able to learn as much as his seeing counterpart can learn. Okay. Now, when we why I am talking all these things? Because when we access regular curriculum, we have to be able to access that curriculum, and for blind child, for that purpose, it is very essential that he has to be taught certain things, one of which I have told you, the sensory training, this use of senses. The second thing, we all know that in our schools, our all teaching learning material is basically visual. If you look the textbooks of Malayalam, English, or Hindi, or any other language, or any other subject of class 1 or 2, you will find lots of pictures, lots of photographs, lots of diagrams. And with the help of those pictures, diagrams, you teach certain concepts. A blind child cannot look, cannot see. Therefore, what is necessary is that those things which are shown through a picture or a diagram or a photograph have to be shown to a child with blindness in three-dimensional format using
three-dimensional diagrams or models. And not only that, along with three-dimensional models, if we can use the recorded sounds, then we can teach the concepts of moving objects. When I say moving objects, I mean different types of vehicles, different animals, different birds, so on and so forth. If we can give them the experience of certain some material which emits fragrance, we can teach them fruits, vegetables, and spices, so on and so forth, because all these things are taught in our school curriculum through pictures in the textbooks. Those pictures have to be supplemented, or we have to provide alternative experience to our children with visual impairment. Now, we know that all our books are in printed format, print, and a blind child cannot see. Therefore, one would tend to believe that he may not be able to read books. This is not correct. If the same book can be written in another script called Braille, about which you must have definitely heard in your teacher training courses, whichever you have done, and we have to teach our children to reading and writing Braille. Now, for reading and learning to read and write Braille, we have to prepare our child in using touch for the purpose of reading and writing Braille. When we use vision, when we learn to read and write print, our vision or visual development take place through painting, through several other activities that a child is given to perform in his preschool stage of education. Similarly, a blind child also has to be given opportunity to develop his sense of touch, tactile sense. For that purpose, different objects of different texture should be used for training him in the use of his tactiles or tactile sense. So we have to do this also. We have to teach him Braille, or we have to teach him or her large print, or we have to teach him or her the use of screen reading devices, so on and so forth. Braille, of course, we have to teach. Thirdly, we all know that many of the things we learn by seeing others doing those things. To give you an example, nobody teaches a child how to eat, how to hold the spoon, how to lift the cup, how to comb his or her hair, how to wear shirt, how to put on shoes. Okay? But we all learn by looking at our mother, by looking at our elder siblings, brothers and sisters. We learn all these activities: wearing shirt, putting on shoes, tying shoelace, buttoning our shirt or pant, zipping, combing hair, brushing our teeth, toileting, etc., etc. All these things we learn through imitating others. And the major
though it is not mentioned directly in the literature, but what I considered the biggest restriction or loss of blindness is restriction on one's ability to learn through imitation, by imitating others. And for this purpose, we have to train our child in something called activities of daily living. In literature, you will find this term ADL or DLS, daily living skills. All these activities to our child so that he does not perform these activities in an unsocially acceptable manner. Because if we do something which is not socially accepted, then we tend to have adjustment problems. And to avoid all those things, it is very necessary that we teach activities of daily living. Now, certain social skills are there. How to shake hands, how to respond to a greeting. Okay, all these things also have to be taught because they are. Is there any problem? Hello? No, sir, you can continue. Am I clear? Yes, sir. So what I'm saying is that these social skills also have to be taught. Now, like that, there are now currency. I come to another point, that is currency, notes, coins, etc. We all know that we use our sense of seeing for identifying notes, for identifying coins. But these can also be identified using sense of touch. But for that, we have to train for our child. So to be able to access the regular curriculum, we have to prepare our child in these skills. I repeat these skills: activities of daily living, use of remaining senses, reading and writing braille, reading and writing large print, using computer, identifying currencies, coins, using what social acquire social skills. All these things have to find place in our school curriculum. In olden literature, which was published in this country during 80s and early 90s, a term was used by the special educators or the teacher educators teaching in teacher training programs where students are prepared to be special educator of children with visual impairment. And the term which was there was called plus curriculum. Because plus curriculum they called, because these skills are essential for them to be able to access regular curriculum. Therefore, they called them plus curriculum. And we have to make provision in our school timetable for teaching all these things. Another thing that I would like to tell you here is that these plus curricular skills, particularly the DLS or the ADL skill, activities of daily living or daily living skills, they are age related and sex related. While some of the activities or skills are common for both boys and girls, common for all regardless of their age, there's some others are there which are sex specific or age specific. Take for example, shaving. Shaving is an activity we have to teach to our children who are 13 years or more than
age of 13 years or more, or 14 years or more. Similarly, management of menstruation is a skill which has to be taught to the girls, because that this sex specific activity or skill that we have to teach. So for these, if we don't teach all these things, then accessing the regular curriculum will be a problem. Although a blind child or blind person acquires or learns or follows, or in any school for blind, whether it is a special school or if you go to an inclusive school, everywhere the curriculum for blind persons is by and large the same as it is for seeing persons. In the curriculum, because curriculum does not include only the textbooks, only the subjects. Curriculum by definition includes methodology. Curriculum by definition includes material, teaching learning material, TLM. Curriculum also includes skills, teaching skills like questioning, describing, narrating, storytelling, etc. etc. All these skills also, all these things also need to be adapted. Adapted, when I say, I mean that when you use these skills, these should be used in such a way. When you use any teaching learning material, it should be such that those children who do not have vision may also benefit, may also learn something which you are teaching to them. Therefore, methodology, teaching learning material, textbooks, all these things, all the elements which are there in the curriculum, they have to be suitably adapted. And that adaptation, the amount of adaptation and effective amount of effective adaptation will determine the amount of success which you can achieve in your teaching to children with visual impairment, be it in special schools, be it in inclusive schools. So with these points that I wanted to explain, I wanted to discuss when I was given this topic, curriculum and visual impairment. I'll stop here now and request you, if you have any question about something what I have told, about something which you feel you should have been told and I have not told, and if there is anything to which you disagree with me, all these things, you have the opportunity now to ask or to express your views. My request to the officials of Sneha Sadan College of Special Education, as I cannot access the chat box effectively, I would request you that you ask question verbally, speak your question so that I can listen and answer. And if you are unable to do that, then somebody from the college may read what you have written in the chat box so that I know what is the question and then I'll try to answer. Okay, sir. Thank you, and we can do that. And we would love to hear from the audience. And now the forum is open for question and answer session. Participants are requested to ask your doubts and questions easily. You're free to type in the chat box also. We will take it up with the sir. So one of our participants, Ms. Shahna, has mentioned this. The session was very useful to us. Any question, tell me. I don't want to hear that my appreciation or anything. I want to hear the question so that I can give you more and more information about this topic
the curriculum and visual impairment. If you have any queries or concerns or any questions related to the topic, you may ask to Sir. Or maybe because I am handicapped in language, I cannot speak Malayalam. And I heard a little bit when your previous speaker was speaking that she was teaching in using Malayalam language mostly. So you may have not been able to understand because of that fully to what I have told. Then I'm sorry for that. I cannot help it because I do not know Malayalam. I had to speak only in English. No, sir, I don't think so. It's a problem. We are okay with English. And participants are requested to ask your queries or questions if any. Sir, excuse me. Yes. Yeah, so my question is, when a parent comes, it's not exactly related to the curriculum, but I'm more worried because I teach in a children in the primary session in a CBSE school. But we have not come across a child with visual impairment as of now, but we are expecting, because we are trying to have an inclusive setup in our school, so we are expecting more children to join. So if I get a visually impaired child and the parent feels less confident to put her or him into the school setting, how will I motivate them? See, although this is, you yourself mentioned that this is not connected to the topic, but still, because that is my specialization area, so I'll try to explain that. First thing that you have to tell the parents of the child who has come to you, that your child cannot see but can hear. Your child cannot see but can smell. Your child cannot see but can touch and experience and understand things. Therefore, one should be prepared to accept the child as the child is. You can use certain photographs of those successful blind people who are working on computers, or who are working in banks, who are successful teachers. Their stories you can tell them. There is a small book called Ma Se Matak. It is in Hindi. I heard that its English version is also available, and there is a film also, Ma Se Matak, which is a story of two mothers. One's mother whose son is blind and was trained, and that son is now working as a bank official or something like that. And there is another mother comes to that mother with the problem, with the this issue that she has a daughter who is blind. How can she help her daughter to learn to, and that mother explains the whole thing. That kind of film is available, and those who are working inclusive setup or in special schools, if they can write a letter to the director, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities. I repeat, Director, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. You can also visit their website, www.nivh.org or nipvid.org. Maybe that this film is available on the website. Another way of getting this film is from another organization in Delhi called All India Confederation of the Blind.
You can get information about this organization through a local organization in your state called Kerala Federation of the Blind. Kerala Federation of the Blind is an voluntary organization in your state, of which the head office is in Trivandrum or Thiruvananthapuram, but they have their teacher training programs in Palghat. And there is another organization in your district, Ernakulam. If I remember correctly, there is a place called Puttan Cruz. Yes, sir. It is there, no? Yes, sir. There is an organization called Faith India. Yes, I know. I know that. I know. You know that now. Yeah. So you can get help from them because you are not trained in the education of the blind. No, we are not. Yeah. You are not, isn't it? But So I am a what special you- educator. I'm a special educator, but not for the visually impaired. Yeah, that is why I'm saying that you will have to use these sources to help your the parents of your child who is coming to you as for help. Okay. So thank you. Because convincing the parent and certain tips you can give to the parents. You can use blindfold. You can try to perform certain things blindfolding yourself and give demonstration to them. You can show them the braille book. You can show a computer, which is very simple. You have computers are these days available everywhere and free downloadable, at least demo versions of JAWS, demo version of other screen reading softwares. There are different screen reading softwares are there. Yes, You sir. can install on computer and show them, look what is written on the screen. It is speaking, and your child can listen, so he can use computer through this method. All these things will give some confidence, some understanding to the parents. And as I told, that use that film, use stories of successful blind people, get help from the organizations which is there in your district, which has specialists in the education of the visually impaired. I don't know whether now he's there or not. Long back, there used to be one man called K. Chandrasekhar, who used to be its director, Faith India's director. Now, in what shape it is, in what position it is, I don't know whether he is there or he has gone somewhere else. I have no idea. But I visited this organization, Faith India, some 25 years ago. Okay. Is it okay? Yes, thank you, Am sir. I able to answer Yeah. your question? Yes, of course, sir. Thank you so much. Any other question? Participants, any other questions? So if there is no other question, I'll So, stop here. sorry, sir. Sorry to interpret. Yeah, please. Sir, will you be giving us any notes regarding your class, because this is something new? So, Madam, my problem is that is there I any don't prepare any notes? presentation notes, anything of that kind. What I suggest is that Can we have any extra reading somewhere you can suggest? that's what I'm suggesting you. Okay, okay. This book, which I told you, Visually Handicapped Child in School and Society, Yes, sir. by Berthold Lowenfeld, Berthold. Yes, sir. I found it in the online. Just check now. You found it, okay? Yes, yeah. Then another book is, there is one person called Father T.S. Carroll. He has written a book, Blindness, What It Is, What It Does, and How to Live With It. That book also is there. Then Our Blind Children. There is another book by, again, Berthold Lowenfeld only, Our Blind Children. That book can also be used. From that, you can take a photocopy of certain chapters. Actually, what has happened is I was
working with Delhi University before retirement. I retired in October 2014. And after that, I was working with NIPIT Dehradun as consultant, adjunct professor. Now, during Corona, I came to Bangalore and I have not gone back to Dehradun for quite some time. All my books, other material are there only in Dehradun. Otherwise, I would have taken a photocopy and give you scan, but I will see if I have some material in soft copy. I'll try to send it to you through attachment through email, which you can take print and share with your participants. That is something what I can do. I'll try, but not immediately. I'll take some time to do that. But Thank you you, can sir. use definitely these books which I have told you. Yes, surely I'll already I found it in the net. Yes, yes. Surely. Yeah. Thank you, sir. So the session goes on the topic Curriculum Designing for Children with Visual Impairment by Dr. S.R. Mithri, PhD. It was indeed an informative session, sir. Thank you so much, sir, for your valuable time and sharing your knowledge on the particular topic. Once again, Thank you very much. Thank you very much. I hope I have been able to give you something, but because of the language issue, I could not speak your Malayalam language. Therefore, I had to stick on, and I'm not very used to speaking English continuously, because I worked largely in North India, where we use mixed language, Hindi and English both. Okay. The language was perfectly fine, and we were able to understand that session also, sir. Okay, then. Thank you. Okay. Thank you, sir. All are requested to switch on the camera for a minute for the group photo. My camera is off, is it? No, it's on, sir. Please be online for a minute, sir. For the group photo. Please. Yeah. Thank you, sir. Participants are requested to switch on the camera for the group photo. Yeah. I think some cameras are still switched off. Can you please switch on the camera? All are requested to switch on the camera once again. Thank you, sir. Thank you, Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now we come to the end of today's academic sessions, and please remind you to submit your evaluation forms before 6 p.m. today. The evaluation form of the third session will be sent shortly. So it looks like we have completed our 3 academic sessions of our 3-day webinar. Thank you, everyone. We appreciate you being here. It was a pleasure being with you today. Please be reminded you that tomorrow the sessions will be started by 10 a.m. Please join us on time, and thanks again for joining us today, and we will see you tomorrow. Have a great evening. Thank you. Thank you so much.